Hey, do you want to start streaming? With All Pro, you get access to hundreds. Hello my YouTube friends, today I'm going to tell you how to add a guest in OBS for your live streams. It's probably the most asked question I ever get, so let's get to it. Subscribe thing, I software that 20 by 1080 because that's what I stream at. And I can name this whatever I want up here in the name section. I click create. Now I'm going to draw a background box. So I select the shape tool. I want it to be a square. I can change the color to anything I want, but I'm going to leave it white. Then I just drag it across the screen. Then I click these three little dots next to the layer. I'm going to rename it background. And there we go. Now I'm going to click this little plus button and I'm going to add an empty layer. I'm going to call this layer boxes. And once again in my draw tool, I'm going to select the square, but this time I'm going to uncheck fill. And I'm going to select outline. I'm going to make this outline red by selecting the color. Now I'm just going to drag that box wherever I want it. I'm going to drag a second box for my guest wherever I want it. And if you mess up the size on the right hand side, you can see I can go back in history, remove that box and just create it until I get the size right. I'm going to move it around and try to make sure everything is centered properly. And now we're all set. I just need to cut out the whole select shape. I'm going to these boxes. Select the red, little going to screen, and then set up it's down browser. Image guest overlay and click OK. Now I'm going to click browse. Have set up. So we're ready to live stream. I'm going to use this tutorial scene I already have set up. I'm going to click the plus next to sources and I'm going to add image. I'm going to call this image guest overlay and click OK. To use this tutorial scene I already have set up. I'm going to click the plus next to sources and I'm going to add image. I'm going to click browse and go to the location up right there. Next I'm going to go to video capture device, cam link, and I'm going to go to high, which is 20 by 10. I'm going to put the overlay over top of my camera. And now I want to resize my box so I'm all squared in there. You can see that this doesn't really work as well as we would hope. So I'm going to crop this image just a little bit. I'm going to crop the left 400 and the right 400. And I'm going to resize it again and just move it into that box. So now the stream has me in it. I need to add my audio. So I click that little plus in the bottom of sources. Then I'm going to select audio input capture. I'm going to name this cam audio and click OK. Then under device, I'm going to drop that down and select my cam link and click OK. Now you can see my cam link audio is listed at the bottom. I can adjust the settings as I see fit. For this example, I'm going to use Skype. You can use any video conferencing device as you're going to see in a moment. Skype just happens to be free and it's pretty high quality video, so it's pretty easy to use. So connect with your guest via Skype and make sure that your connection is working and you can hear him and he can hear you. Chances are you're going to need a pair of headphones in order to do this because you cannot play your guest's audio over your speakers. It will feed back into your microphone and you're going to have a big loop of audio. It's going to be horrible. So make sure you connect a set of headphones to your computer so you're ready to go. And then click the little plus in the bottom left-hand corner, select window capture. I'm going to call this Skype. Click OK. Now I'm going to click the drop down and I'm going to select the Skype window. Now there might be a couple of them, so you might have to play around and just make sure you get the right one. But once you do, you're all set. You just click OK. Now you're going to resize your Skype window, move it up into the general area that you want your window to. The drop down, and I'm going to select a set of headphone Skype and make sure you can use any video conferencing device as you're going to see in a moment. Skype just happens to be free and it's pretty high quality video, so it's pretty easy to use. So connect with your guest via Skype and make sure that your connection is working and you can hear him and he can hear you. Chances are you're going to need a pair of headphones in order to do this because you cannot play your guest's audio
over your speakers. It will feed back into your microphone and you're going to have a big loop of audio. It's going to be horrible. So make sure you connect a set of headphones to your computer so you're ready to go. And then click the little plus in the bottom left-hand corner, select window capture. I'm going to call this Skype. Click OK. Now I'm going to click the drop down and I'm going to select the Skype window. Now there might be a couple of them, so you might have to play around and just make sure you get the right one. But once you do, you're all set. You just click OK. Now you're going to resize your Skype window, move it up into the general area that you want your window to be, and then just move it below the overlay. Now you can see we have our guest video added. You can see there's this other floating Skype window, and that's always going to be on top when you're using Skype. It's not a bad thing to have. It just makes it easier for you to know that Skype is actually working. Now to add our guest audio, we're going to have to take a little bit of a detour here. The reason why is because I use a Mac, and unlike a PC where you can add multiple audio inputs, a Mac doesn't give you that option. So what we're going to do is a little bit of a workaround. We're going to add a plugin called the iShowU audio capture device. It's pretty simple. I'll leave the link in the description so you can download this little bugger. And you can see that this has different versions depending upon what Mac OS you're using. In this cam audio, click OK. Then under device, I'm going to drop that down and select my camera and click OK. Now you can see my cam link audio is listed at the bottom. I can adjust the settings as you're going to see a pair of audio. And I'm going to select the Skype. OK. Now you're going to Now you can see it's not a PC where you can add multiple audio inputs. A Mac doesn't give you that. I would like to welcome Sri Rambabu sir onto the dais. Ma'am. Thank you. Another? Go. Bro. Hello, madam. Thank you. No. వాయిస్ వస్తుంది తాగుతున్నా అశోక్ భాయ్ అసలు లాంగ్ ఫ్రేమ్ రావట్లేదు దండం పడుతుంది నిక్రాను అన్నా చెనిక్రానా ఎనిక్కన్నా రా సైడ్ కన్నా వెళ్ళాను ప్లీజ్. Thank you to all of you for accepting our invitation and being a part of the program. కొంచెం అన్న కొంచెం మధ్యలో మిడిల్ వచ్చి అటొచ్చు నీకు అంత హైట్ ఏం సరిపోతుంది. నాకు ఫ్రేమ్లో ఏమైందిరా సైడ్కున్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి మధ్యలో పెడతావు నాకు మీకు అన్న కొంచెం ఫ్రేమ్లోకి వస్తుంది అన్న. లైవ్ నడుస్తుంది అన్న. సంతోషం. అన్నా అన్న మొబైల్స్తోనే కదన్న సైడ్ నుంచి తీసుకున్నాను ప్లీజ్. మొత్తం నీ ఎడ్డే వస్తుంది. మరి యార్ ఫోన్లో ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు సార్?
मेरा मोबाइल వస్తలేదు చూడు ఇట్లా చూస్తున్నా ఇప్పుడు चले यार पीछे चले इधर इधर बीच में जाके खड़े हुए ले सकते हैं चलो चलो Sri Sanjana and other honorary guests will also come later. So we'll start this program with a national anthem. Hello. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Now I request Ramababu sir, Dr. Ramababu sir, Life Skills IAS Director, to have a word. I request Symmetric. So I request my friend and my anthropology teacher Harsha to be on the dais. I also request Sanjana, his better half, and the 37th ranker to be on the dais. Madam. Yeah, madam. I also request CN Reddy sir, please come on to the dais. Thank you. So good evening everyone. You all know me. So I just wanted to tell a few things to you. This is the first time we are conducting one such event. The reason is, in this 12 years of institute, having 4 to 5 ranks under 100, this is for the first time we got. And we got that from classroom program. So if you take Sanjana, Kiranmayi, Pavitra, all these are our classroom students. Okay. Coming to Maurya, we started a small initiative called Gayatri Campus. He met me there at the Gayatri Campus for an intensive program. So innovation, hard work will create ranks, some strategy. So I say that this exam is it appears so big, we feel tensed with the examination. The right strategy, hard work and commitment, that makes a big difference. In this context, I want to talk about Kiranmayi ma'am for a few minutes. She was a surgeon, a mother of a child, and she got in her first attempt into IRTS. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. తను మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళ మదర్కి కోవిడ్ వచ్చింది.
I request chief guests to celebrate or felicitate our Law Excellence toppers. Maurya Bharadwaj, Ajay Mishra sir, respected Ajay Mishra sir will Hello. Sir. Sir, 1 second. Praveen, light చూడు వరా. సార్ ఒకసారి సార్ ఒకసారి నిల్చోరు. సార్ ఇలా చూడండి సార్. శ్రీకర్ అన్న ఓకేనా? సిమెట్రిక్ దీని పేరేంటి? సిమెట్రిక్ సార్. లైట్ ఇక్కడ పెట్టించుకో. లైట్ పడుతుంది. లైట్ బంద్ చేసి భయ్యా లైట్ లైట్ తీసుకోమా. లేరు కమ్మ ఇది వాకిటాకిలు ఎందుకు ఇచ్చారు అన్నా? అన్నా కొంచెం లైట్ ఇటు తిప్ప. I request Kiran my hand to please come. సమ్మిట్ తిప్పుతామే. తిప్పు ఎస్ మేడం ఒకసారి నిల్చోరా. చైర్ బ్యాక్ అండ్ ప్రవీణ్ సార్ కొంచెం క్లోజ్ సార్. ఇలా ఇవ్వండి సార్. లైట్ కింద కింద పెట్టు. We request Lakshmi Shastra ma'am to come onto the dais. ఇటు చెప్పు. Yes. ఇది కూడా అటు తిప్పుతాం. ఇదే తమ్మి ఇట్టే సార్ నా రికార్డు అరే ప్రవీణ్ కింద పెట్టరా ఒకసారి నిల్చో. ఓకే యా ఇలా చూడండి మ్యామ్. సార్ సార్ సార్
Thank you, guests. Last one decade, La Excellence IAS Institute, Lalana organization to institutions associated. So ఇప్పుడు each topper పేరు మీద and each guest పేరు మీద ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ సంస్థకి సంబంధించిన చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ కి లా ఎక్సలెన్స్ స్పాన్సర్ చేయబోతుంది. We request CM Reddy Garu sir to speak a few words about the organization. Good evening to our Lalana Foundation organization founder మాధవి గారిని స్టేజ్ వెనక్కి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అట్లాగే మాధవి గారితో పాటు డి కళ్యాణి 10th క్లాస్ SRTG స్కూల్లో చదువుతుంది. జే జ్ఞానేశ్వరి 10th క్లాస్ SRTG స్కూల్. పి వాణి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్. డి భవాని, డి కృప మీరందరూ కూడా స్టేజ్ వెనక్కి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తో పాటు డి కళ్యాణి 10th క్లాస్. శ్రీనివాస్ గారిని కూడా స్టేజ్ వెనక్కి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా లాలనా ఫౌండేషన్ గురించి ఒక విషయం తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ స్టేజ్ పైన కూర్చున్న శ్రీ సాధు నరసింహారెడ్డి గారు ఇండియన్ తెలుగు సివిల్ సర్వెంట్స్ అసోసియేషన్ అని ఒక ఇన్ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా ఈ లాలనా ఫౌండేషన్ నడపడం కోసం వారి యొక్క సహాయ సహకారాలు అర్థిస్తూ మనము ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్కడ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ అక్కడ చదువుతున్న పిల్లలందరికీ కూడా ఈ సివిల్ సర్వెంట్స్ తోటి మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే శ్రీ రాంబాబు సార్ గారు కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచి వారి ఆర్గనైజేషన్ లో నుంచి సెలెక్షన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరి తరఫున కొంత ఫండింగ్ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు అందరు కూడా వారిని అభినందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇది గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమం నిరంతరంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమం. దీనికి పూర్తిగా మన సాధు నరసింహారెడ్డి సారు ఇండియన్ తెలుగు సివిల్ సర్వెంట్స్ అసోసియేషన్ తరఫున ఆ ఆర్గనైజేషన్ ను నడుపుతున్నందుకు వారికి కూడా ఒకసారి సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని లాలన ఆర్గనైజేషన్ తరఫున మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ Kalyani, 10th class, studying in SRTG school. AK Cancer, Maurya, please come forward. లైట్ ఇటు పెట్టండి, ముందుకు రండి. ఇది కూడా Please. మేడం. So, Maurya, you have a responsibility on your shoulders, right? So, this is the 9th year we are sponsoring Lalana, right? So, but
First time we are coming on to the dais because we are doing this event for the first time. Right. Second thing is J. Gnaneshwari, 10th class. J. Gnaneshwari, 10th class. Sanjana Harsha. Sanjana Harsha. Hello. Ashok bhai. Ashok na. అన్న ఆయన తీసుకుంటుండు కదా నువ్వు ఎందుకు పోతున్నా ఫ్రేమ్లోకి P. Vani, inter first year. మిడిల్ కొంచెం P. Vani. యా ఇలా చూడండి మ్యామ్. P. Vani, inter first year. So, Sahasra, Kiranmaya ma'am, both of them are going to present the check to Vani. మేడం D. Bhavani, inter first year. She will take the check from the hands of Ajay Mishra sir. Good evening. D. Krupa, degree first year. Good evening. She will take the check from Chandrasekhar Reddy sir and Sadhu Narasimha Reddy sir. ఇలా చూడండి మ్యామ్. మీకు ఈ క్షణంలో ఒక మధురమైన విషయం చెప్తానండి. వెన్ ముజామిల్ ఖాన్ గారు సెలెక్ట్ అయినప్పుడు లాలనా ఫౌండేషన్ మేడం సరస్వతి దేవి బొమ్మ గీయించుకొని తీసుకొచ్చారండి. రైట్, తను గుర్తుగా తీసుకొచ్చారు. మీరు 2 నిమిషాలు లాలనా చూస్తారు మాట్లాడండి. చెప్పండి, కష్టం చెప్పండి. అందరికీ నమస్తే అండి. హలో, అందరికీ నమస్తే అండి. మాది లాలనాని 2009లో స్టార్ట్ చేసేదండి. ఇప్పుడు 40 మెంబర్స్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఫుడ్, ఎడ్యుకేషన్, షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సాధు నరసింహారెడ్డి సార్ వాళ్ళు సివిల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా మాకు 10 yearsగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి. వాళ్ళందరికీ కూడా Thank you very much, sir and ma'am. So next I would request Shri A.K. Khan sir to share a few words of wisdom both to our students and future officers. అందరికీ నమస్కారం. తెలుగు గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. తెలుగు మీడియం నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యారు సాధు నరసింహారెడ్డి గారు. నేను ఇచ్చిన పుస్తకం గురించి ఆయన చెప్పారు. నేను రాసిన పుస్తకం కూడా తెలుగులోనే రాశాను, తెలుగులోనే కథలు. అందులో నేను తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్, గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు తెలుగు మీడియంలోనే చేశాను. అందరూ అంటే మా ఫాదర్ ఐఏఎస్లో ఉన్నారు. అప్పటికి కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆయన మాకు ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ దగ్గర పోనివ్వలేదు, పబ్లిక్ స్కూల్ దగ్గర పోనివ్వలేదు. జిల్లాల్లో ఆయన కలెక్టర్గా పనిచేసేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు అయినా సరే మున్సిపల్ స్కూల్లో చదువుతావా, జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో చదువుతావా అన్నది ఒకటే చాయిస్. హైదరాబాద్ వచ్చిన సందర్భంలో కూడా ఆయన వేరే ప్రొఫెషనల్ ఉన్న ఆయన ఒక ఆయన తీసుకెళ్ళి, ఆయన అప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ లో పనిచేయడానికి వాషింగ్టన్ వెళ్ళినట్టు తీసుకెళ్లి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో అడ్మిట్ చేస్తే అక్కడ నుంచి ఉత్తరవాసి ముందు అక్కడి నుంచి తీసి
ఇక్కడ చాదర్ఘాట్ హై స్కూల్ ఉంది, గవర్నమెంట్ హై స్కూల్, దాంట్లో అడ్మిట్ చేయండి అన్నారు. అక్కడే చదువుకున్నాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎక్కడ చదువుకుంటున్నారు అది కాదు, ఎలా చదువుకుంటున్నారు అనేది చాలా ముఖ్యం. అందులో మాతృభాషలో చదువుకోవడం, నేను నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో నాకు అన్నింటికంటే ఎక్కువ నచ్చిన అంశం ఈ క్లాస్ 5 వరకు మాతృభాషతో పక్కన పెట్టకుండా దాంట్లో చదివించడం అన్నది. సో అది 5th తర్వాత ఏమవుతుంది అన్నది వాళ్ళ ఇష్టం, తల్లిదండ్రుల ఇష్టం, పిల్లల ఇష్టం. పిల్లల ఇష్టం కంటే ఎక్కువ తల్లిదండ్రుల ఇష్టం. చదివించుకుంటే మంచిది, వాళ్ళకి మంచిది. చదివించుకోకపోతే సమస్యలు వస్తాయి. సివిల్స్ కూడా నేను చెప్తున్నాను, కనీసం ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో యూఆర్ వెల్ రూటెడ్, వెల్ గ్రౌండెడ్ ఇన్ యువర్ కల్చర్, ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్, you know what is around in your district, in your place, in your surrounding, you infinitely do much better. Definitely do much better. This has been my experience. Every year we keep guiding candidates. I have sat on the board also. I have seen those candidates who are very firmly rooted, grounded to the earth, they tend to do well. ఇప్పుడు జరిగిన 15-20 నిమిషాల్లో మీరు ఎన్నో మంచి విషయాలు చూస్తారు. ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్గా మీ ప్రిపరేషన్కు, లేకపోతే మీరు ఐఏఎస్లో, సివిల్ సర్వీసెస్లో సెలెక్ట్ కావడానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందని మీరు ఆలోచించుకోవాలి. మీకు డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ కూడా కనబడకపోవచ్చు, కానీ చాలా ఉంది. సాధు నరసింహారెడ్డి సార్థక నవోదయుడు పేరులోనే సాధు ఉంది. సో ఆయన ఎంత మంచి పనులు చేస్తున్నాడు, తెలుగులో కూడా రాసి సెలెక్ట్ అయ్యాడంటే నేను నిజంగా ఆయన అభినందిస్తున్నాను. లాలన్న 40 మంది పిల్లల్ని అక్కడ అంతమంది చదివించి దీంట్లో కొంతమంది మళ్ళీ సివిల్ సర్వీసెస్లో వస్తారు, మీరు చూడండి. సో అలాగే కమిషనర్ గారికి ఈరోజు రావడం, అజయ్ అయితే నాకు పరమ మిత్రుడు. ముందు నుంచి కూడా మేము సర్వీస్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఎంతో క్లోజ్గా ఉంటాం, అన్నదమ్ముల్లాగా ఉంటాం, కలిసిమెలిసి ఉంటాం. మంచి వాళ్ళని ఈరోజు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి రాంబాబు గారు మాతో ఏదో మీకు సందేశం ఇప్పించాలని పిలిచారు. సందేశాలు ఇవ్వడానికి ఏం గొప్పగా ఉండవు, కానీ కాకపోతే ఆయన పుస్తకం గురించి చెప్పారు. దాంట్లోనే 4 కథలు చెప్తాను, దాంట్లో ఏ సందేశం ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. దానికి ఆ ప్రచురణకర్త కూడా పుస్తకానికి కింద ఒక చిన్న వాక్యం జోడించాడు, యువతతో కాన్వర్జేషన్ అని పెట్టాడు. నేను ఖాన్ కాబట్టి కాన్వర్జేషన్. పుస్తకం టైటిల్ కూడా AK 97 అని పెట్టాడు. ఆయన పెట్టుకున్నాను, నేను పెట్టుకున్నాను. సో దాంట్లో 3-4 కథలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో వీళ్ళకు ఉద్దేశింపబడింది, కిరణ్మయి కానీ, సంజన కానీ, వీళ్ళకి సంబంధించినవి. చాలాసార్లు ఏమనుకుంటామంటే మేము కూడా అలా అనుకుంటాం, నేను కానీ, అజయ్ కానీ, మేమందరం ఒక్కసారి సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే దాని తర్వాత ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జీవితం మొత్తం అలా 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 గడిచిపోతుందని గొప్పగా ఊహించుకున్నాం. ఆ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరం చేసుకుంటాం. సెలక్షన్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లేని రిలీఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఒక్కసారి. సో సహజం అది. కాకపోతే జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా సమస్యలు లేని జీవితం ఉండదు, సమస్య లేని జీవితం వ్యర్థమైన జీవితం. సో దాంతో ఒక చిన్న కథ ఒకటి రాశాను, ఆ పుస్తకంలోనే ఉంది. అది ఈ యాండిస్ మౌంటైన్ రేంజ్ అందరికీ తెలుసు, సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ పర్వత శ్రేణి ఎక్కడ ఉంది, ఎంత పీక్ ఎంత ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటూనే ఉంటారు, వీడియోలు చూస్తారు, చదువుకుంటూ ఉంటారు, అంతా చేస్తుంటారు. సో యాండిస్ ఏరియాలో, చిలీ దేశంలో, పెరు దేశంలో ఒక కథ ఇది. ఒక యువకుడు, I think I'll narrate it in English. An youngster was going up a mountain range. He reaches almost the ridge. He found an old man traversing that ridge. So the old man, in a little indulgent way, asked this youngster, "My son, where are you going? Why have you come up to this level?" Then the youngster says, "No, I'm trying to cross over the mountain, go to the other side." Why do you want to go to the other side? He says, "I believe it's all milk and honey. Life is very comfortable there. This side is very difficult. That's why I want to cross over, go to the other side, and live happily ever after." So he does. Then the old man just smiles, and then says, he might smile. The youngster asks him, "Why are you smiling? What is there on the other side?" "My son, there is nothing more there. There are more mountains on the other side. You have to climb again, go up and keep going down. This is all you do till you reach the seashore." New
challenges, new problems come. Whether it be Ajay or me or Narasimha Reddy or Chandrasekhar, all of us every day realize the beauty of life. So that is what awaits them when they reach. Starting from the academy itself, they start going. Perhaps that is the reason why there is a lot of mountain climbing also done when they are in Masuri. They want to show them that life is scaling one peak up to the other. So this is one part of it for them. I mentioned about Abraham Lincoln. I'll tell you another story. Many of us do not realize what potential exists within us. I have seen in my life, some officers exist who, when they have gone and appeared for the selection of police constable, they have not got selected, but they made it to the IPS. There are many who are clerks in the Accountant General's office or somewhere who went on to become chief secretaries. You have CBS Venkatarama, what are they? Venkatarama was a clerk in an Accountant General's office. I had Krishna Rao, who retired as chief secretary recently. He also started out a very low job in Nizamabad district. But they knew they had the potential and they worked hard for them. Nothing comes easy. They worked hard for them and they cracked the civils, they got it to the IAS and then reached to the pinnacle and then retired from there. I'll give you a small example. In life, we commit one mistake. We tend to attempt for something. When we fail there, immediately we think that we are not able to attain this. So let me change my objective, the goalpost, a little less than that. I am not able to scale a peak of 9,000 feet. I'll put my mark at 8,000. But people like Abraham Lincoln did entirely differently. When he contested for a very low election in a small municipality, when he could not get, he went for the senator. When he was not very successful as a senator and he could not get elected, he went for the governor's thing and then from governor to vice president. Ultimately, he decided none of these posts. Probably I am destined to become president of the United States. He contested for that. Not only he won that election, even today we remember him as one of the best ever presidents of the United States of America. That is the level of self-confidence that he had. These are the things that we must imbibe from the lives of great people like him. Even here we commit those mistakes while attempting for civils. We keep thinking that చిన్న జాబ్ కోసం ట్రై చేశాను రాలేదు పెద్దది ఎక్కడ వస్తుంది ఇంకా కిందికి వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తాం. We should never do that. ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే ఒక ఎలిఫెంట్ మైండ్ సెట్ అంటాం దీనికి. When an elephant gives birth to a calf, the calf is tied to a small pole. చేసేది ఎంత చేస్తారు? గడ్డి పోషలతో తాడులాగా వెళ్ళి దాన్ని కట్టేస్తూ అక్కడ నిలబెడతారు. It tries to tug it a bit, break free, but it cannot do. దాంతో ఏమవుతుందంటే అది అనుకుంటుంది నేను దీన్ని బ్రేక్ చేయలేను. అది పెద్దది అవుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా తాడుతోనే గడ్డి పెడతారు దానికి అక్కడ. దానికి గడ్డి పెడితే బట్ అది కొంచెం లాగుతుంది. రాకపోయేసరికి నేను తెంపలేనప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. అంతంత పెద్ద దూలాలు మోయగలిగిన ఏనుగు, చెట్ల సహా పైకి తీసేయగలిగిన ఏనుగు అంత మాత్రం ఎందుకు లాగైపోతుంది? బికాస్ ఇట్స్ మెంటల్ బ్లాక్. నేను చేయలేను, సాధించలేను. ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్నవాడు ఎవ్వరు కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ దగ్గరే రాకూడదు అసలు. ఎందుకంటే నంబర్ గేమ్. 10 లక్షల మంది అప్లై చేస్తున్నారు, ఒక 1000 మంది కూడా సెలెక్ట్ కావడం లేదు ఫైనల్గా. అలా చూసుకుంటారా? కాబట్టి ఎంత నాకు ఉత్తీర్ణత శాతం ఎంత? 0.001% ఎంత అవుతుందండి. సో అంత తక్కువ ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కడ రాగలుగుతుంది అనుకునైనా ఆగిపోవాలి. లేదు 1000 are getting selected. Why can't I be one among them? If you have the latter attitude, where you think that yes, I can be one among them, then you will definitely compete. There are any number of candidates who have been successful with that positive attitude. Once you get that attitude, that's the first step. Once you get that, then things will start falling in place, one after the other. Like you start working hard, you start systematizing your life, you create a timetable, you take care of your health, you not only do hard work, you start doing smart work, you start doing smart hard work, everything will fall in place.
First thing that is required is the attitude, your determination or your intention to do it. Thereafter things will fall in place. ఇదొకటి. రెండోది ఇప్పుడు చూశారు మీరు, ఇప్పుడు సన్మానం జరిగింది. సన్మానం జరిగిన క్యాండిడేట్స్ అందరినీ కూడా ఎందుకు మేము అదే పనిగా కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ పిలిపించి అక్కడ నిలబెట్టాం. ఒక గేమ్లో నిన్ననే నడాల్ గెలిచాడు ఉదాహరణకు, ఇంకొక కాస్పర్ రెడ్ అని ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో అతను ఆడాడు, ఓడిపోయాడు ఫైనల్లో. బట్ సే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే వర్ టాకింగ్, ఫస్ట్ థింగ్ దే డిడ్ వాస్ దే టర్న్ టువర్డ్స్ గ్యాలరీ, looked at their team, their parents, coach, psychologist, masseur, everybody they were looking. 10-12 మంది వెనక కూర్చుని ఉన్నారు. Nadal was complimenting the team that was behind Kasper Ruud, and Ruud also was complimenting the team that was behind Nadal. Because it's going to be a team effort what you are doing. Unless your siblings, small youngsters who remain at home, and then parents, everybody cooperates with you in some way or the other. Somebody will boost up your psychological confidence. Somebody will take care of your health. Somebody will take care of your food. When you are nervous and confused, somebody will come and try to enthuse you. All these are necessary. Every candidate, irrespective of is a topper, a 1000 ranker, or somebody who does not qualify, all of us go through these mental stages when you are preparing. It's not like a back exam. It's not like any other selection examination where the whole process is started and done with in about 15 days, 1 month's time. Long process, minimum 1 year. Sometimes it takes 2, 3, 4 attempts also. The people who have done 10 attempts also, all of you are aware of them. So how does somebody sustain that interest to go on and on and on unless there is a support system available? These people had that. Okay, when I was telling, I said, call your daughter. చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే, సరే సంజన కేసులో తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు, యూ కెన్ కాంప్లిమెంట్. షీ కెన్ ఆల్సో టెల్ దట్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ మీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హస్బెండ్. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ షీ కెన్ టెల్. బట్ షీ వుడ్ హ్యావ్ వెరీ, ఐ డోంట్ నో వెదర్ షీ స్పీక్స్, షీ విల్ స్పీక్, షీ హస్ నాట్ స్పోకెన్ yet. And my daughter also supported me. The girl who is 3-4 years old, who does not know what civil services is, but she has her own way of contributing to this success. This sort of ecosystem at homes you must create if you have to be successful. If parents are here, it's for them to do that. This is absolutely necessary and essential. As long as you have not given up, మీకు ఓపిక ఉండి, కష్టపడే తత్వం ఉండి, సరిగ్గా ఆలోచించి సమగ్రంగా చదవగలిగిన నేర్పరితనం ఉంటే ఏదో ఒకసారి ఎక్కడో ఒకసారి హిట్ అవునే ఉంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్. దీంట్లో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే ఎప్పుడు తగ్గుతుందో చెప్పలేను. అది రాకపోయినంత మాత్రాన నేనేదో తక్కువ, వచ్చినవాడు ఎక్కువ అన్నది ఏమీ ఉండదు. ది జర్నీ ఫ్రమ్ దేర్ టు హియర్ ఈజ్ వెరీ లిటిల్. మొత్తం కలుపుకున్న 4 స్టెప్లు 10 అడుగులు అంతే, తప్ప ఏం లేదు. టుమారో వేర్ దే ఆర్ సిట్టింగ్, యూ విల్ ఆల్సో బి సిట్టింగ్ హియర్. ఈరోజు వాళ్ళు కూర్చున్నారు, మీరు ఇక్కడ కూర్చోగలుగుతారు. ప్రొవైడెడ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ and then you start succeeding. It's possible to do that. So కాబట్టి ధైర్యం కోల్పోకుండా కంటిన్యూస్గా ఒక సస్టైన్ మేనర్లో చదువుతుపోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ అన్నది మీ జీవితాన్ని, మీరు జీవితం పట్ల ఆలోచించే విధానాన్ని మార్చేస్తుంది. ఇంత ఓపికగా మీరు చేయగలిగినప్పుడు దాని తర్వాత జీవితంలో మిగతా ఏది చేయాలనుకున్నా మీరు అంత ఓపిక చేయగలుగుతారు. ఇట్ చేంజెస్ యువర్ క్యారెక్టర్, ఇట్ చేంజెస్ యువర్ పర్సనాలిటీ. డెఫినెట్లీ గుడ్. సో ఇవన్నీ ఆలోచించండి, ఏం చదవాలి, ఎట్లా చదవాలి. టీమ్ లా ఎక్సలెన్స్ విల్ టేక్ కేర్. ఇంట్లో అందరూ నాకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ. అండ్ ఇన్ సమ్ వే అది రాంబాబు కొంచెం ముందు కలిసాడు, కార్తీక్ కానీ సుధీష్ కానీ మీరందరూ కూడా నాకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళే. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ టీమ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ లా ఎక్సలెన్స్. The type of analysis that they make, the type of material that they collect, the hard work that they do till late in the night, and then everything that is required is being given to you. మీరు ఎన్ని ఎవరిచ్చినా ఒక జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, క్యాండిడేట్లో ఆ సామర్థ్యం లేకపోతే, ఆ పనిచేయాలన్న తత్వం, కష్టపడాలన్న తత్వం లేకపోతే nobody can put you into civil services. I'll give a classic example. మా రోజుల్లో నేను రియల్ వింటేజ్ మోడల్. ఫస్ట్ టైం I took my civil services examination in 1978.
we did not have any prelims. We had 3 optionals and then 2 higher papers. రకరకాలు ఉండేది మా పరీక్ష. So అందులో I'm such a weird person. I took, you know what combination I had taken for my civils? History, chemistry and zoology. Imagine. So with that combination I qualified and got it. So anyway, చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే మేము ఇంటర్వ్యూ కోసం ఢిల్లీకి వెళ్ళాం. ఢిల్లీలో రావు గారు ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో. ఆయన హీ వాజ్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్, అదేదో ఫ్యాక్టరీ అది సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం అలా తయారు చేస్తూనే పోయేవాడు సివిల్ సర్వీసెస్. ఆయన కొడుకు మాకు మంచి ఫ్రెండ్. అబ్బాయి కూడా మాతో పాటు 3 ఐటమ్స్ రాశాడు. వాడు రిటర్నే క్వాలిఫై కాదు. The person who would churn out thousands and thousands of civil servants in the country, he would not put his only son, ఒకే ఒక అబ్బాయి, వానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ సివిల్స్ లో రావాలి. ఎంత కష్టపడ్డా he would not qualify. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు అకాడమీస్ ఉపయోగపడతాయి, మీతో కూర్చొని పనిచేసేవాళ్ళు మెంటర్స్ లాగా, తర్వాత ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మంచి మెటీరియల్ ఇస్తారు, అంతా ఇస్తారు. కాకపోతే అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆన్ యూ, డిపెండెంట్ ఆన్ యూ. మీరు ఎప్పుడైనా పోలీస్ అకాడమీ వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, అక్కడ ఎంటర్ అయ్యే చోటనే ఒక మంచి శిల ఒకటి పెట్టారు. అక్కడ రఫ్ మార్బుల్ స్టోన్ దట్ కెప్ట్ దేర్, that was gifted to National Police Academy by Mrs. Indira Gandhi as Prime Minister when she inaugurated the academy. The academy shifted from Mount Abu in Rajasthan to this place. You know what is given there beneath that is a real mythical, whatever it is, a conversation between Michelangelo and his friend. Michelangelo, the great Renaissance artist, an engineer, sculptor, builder, everything he was. సో అతను చెప్పిన కొటేషన్ ఒకటి పెట్టారు కింద. కొటేషన్ ఏంటంటే మైకెలాంజెలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అడుగుతాడు, హౌ డు యూ క్రియేట్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ స్టాచ్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ సచ్ రఫ్ రాక్స్? అంటే యు నో వాట్ మైకెలాంజెలో సేస్, ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, దేర్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్టాచ్యూ హిడెన్ ఇన్సైడ్ దట్ రాక్. All that I'm doing is I'm picking up a chisel and hitting here, there, and then taking out that statue. This is exactly what they are doing. They're all Michelangelos here. And where you are that rough rock, inside you there are a lot of latent talents. It's their job to get them out, bring them to the pinnacle, and then see that you achieve that success that they will do. So I'll not tell more than this. All of you retain that motivation till the end. Running a full distance పొద్దున రాత్రి పడుకోవడానికి, పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ ఆడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మ్యాచ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒకసారి పరుగు మొదలుపెట్టిన తర్వాత లాస్ట్ వరకు పరిగెత్తాల్సిందే. ఛాన్స్లన్నీ అయిపోవాలి, దాంట్లో ప్లేస్ ఉన్నా రావాలి. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తఖ్తా అంటారు, ఇటు అటు రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తేలేంత వరకు చేస్తూనే పోతే సక్సెస్ కావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. 100% ఎఫర్ట్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. 100% వచ్చినా రావడానికి గ్యారెంటీ లేదు. 100% కానీ మీరు తగ్గిస్తే ఏ విషయంలో సరే, ఆలోచనలు కావచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ క్లాకింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ ఈచ్ అవర్, ఇది ఏ అందరికి కూడా జీవితం మొత్తం చాలా సుఖప్రదంగా చక్కగా జరిగిపోవాలని, మీరు అనుకున్నది మీరు సాధించాలని
మనసారా ఆశీర్వదిస్తూ ఈరోజు సెలెక్ట్ అయ్యి మీ ముందు పైన కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు వారందరికీ కూడా మళ్ళీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. Thank you so much for enlightening us with your valuable words, sir. And next, I would like to welcome Pavitra ma'am. Sir and ma'am. So next I would request Shri Ajay Mishra sir to please share some inspiring words with all of us. Respected dignitaries on the dais, especially I'll start with Shri A.K. Khanji, who has been a senior, a mentor and a friend about 3 decades in this estate, more than that, more than 3 decades. In fact, if I can tell, our best moments have been playing cricket together till 3-4 years back. He still plays, I have stopped playing. Shri Sadhu, Shri Krishna Reddy ji, and Shri, this day, why this day, last few days, belongs to the 4 people sitting on the dais, Maurya and Kiranmai. I think I have not forgotten. Their parents, Harsha, and not the least, Ram Babu Garu, who has given me this opportunity to come before all of you. In fact, he gave me the opportunity to interact with few aspirants about 1.5 months back for mock interview. So I am thankful to Ram Babu for giving me this opportunity. Shri A.K. Khanji has told much about the civil services, what we have to do. But I will tell things in a different way. Things will generally be the same. See, I can't tell things new. Today morning I was in Warangal in connection with some program. I met a student, girl student, who was preparing for the exams. She was taking coaching from Waziram of New Delhi. She had done her graduation from there and she is pursuing PG from
based in Warangal. I suggested and asked her one simple thing. What are you preparing in addition to the notes given by Vajiram? See, the notes of Vajiram or any IAS Academy will be shared with 100, 200,000 aspirants. Only few will make it. And I think I should congratulate Ram Babu for 4 aspirants making in a year is a big achievement for any IAS Academy, especially based in Hyderabad, where there are older institutions doing the same. So that is the point to start with. What are you preparing more than the fellow aspirants, I'll say? Patience is required. It takes more than a year from the time of filling of the form to final result coming. Most of the other jobs in the private sector, I'm not comparing with the government sector, they are over in about 2 to 3 months' time. The competition, the number game, the percentage of success, you all know, I'll not repeat it. Performance on the day, that matters. In spite of all your preparation, strategy, yes, they are crucial, they are important, they help you. But then performance on the day. It's like 2020 cricket match. Most of the players are outstanding, but some fail to perform. Not their fault. It could be some reason which is beyond, in the control of the concerned candidate. Finally, as Sri Khanji said, if you fail, you should have the momentum, the inspiration to continue to move forward. Next year will be better. I will advise, don't start after the filling up of the forms. Few thousand students do that. You have to plan at least 1-2 years before. That helps, that gives you an edge. Then, for the successful candidates, like say the 4 of them, see, life changes from 10 days back. You have to align your mindset to the new reality. It will be difficult, I can say that. I'll come back to the present students. It is my view, it should not disturb the teachers. 12 to 15 hours of study can help, but not necessarily. 8 to 10 hours focused should be sufficient, but at least 1 or 2 years prior to the filling up of the form. Very few people in the service know I was member of the Students' Union when I wrote the exam in Delhi. So you can imagine being active there, writing the exam also. My university, I was living in a hostel, university was closed 15 days before the prelims. When I have to find new accommodation, do all those things. But then, I am repeating, my preparation was 2-3 years before the exam. So maybe that was a factor which helped me. That's why I repeat that. Another thing, have alternatives in place. You will be more confident. And this I am telling on the basis of the mock interviews of which I was a part 1.5 months back. There were few candidates who were working or who were confident that if they did not get through, they had a job or they could get a job easily because of their degrees or whatever they had studied in the past. So they were not desperate to get the job. So you have to have a burning desire to get the job, yes. Otherwise, the teaching, the guidance will not be sufficient. But then in the desperation to get a job,
your performance can be compromised at times, at crucial junctures. When you make a small mistake, you will be perturbed more. So have some alternative career activity in place while you are preparing for the exam. That helps your confidence. You should not be overconfident. So it's a balancing act which has to continue. At one level, you feel relieved. I can tell you, when you get through the exam. I can tell my feeling. See, those days, the results were not this kind of a, with rank and all that, they were not coming when I passed through or got through in 84. In the university, the 15 pages used to come from the UPSC. Some student will go and bring it from there and then they will read. So when it came naturally, there will be 50 students surrounding, eager to find their name on one of the pages. So initially when I saw my name or when my name was told, I was told it was on the third page, towards the end. That roughly meant approximately 140, 150 rank. It was not bad. I was happy, but then I thought I have to again prepare one more year. I'm telling for Pavitra. So see, that was a negative kind of this thing came. I have to write the exam again, I have to prepare again, all those things. But then in another half an hour or so, we discovered that the first page was the covering page. So my rank improved because of that covering page. And then see, once you are within the first 100, you don't have to write the exam necessarily next time. But then, see, for Pavitra, you have to continue with the same dedication. And it has helped many. And see, in life also, see, in the more preparation, it helps. I would reiterate the point told by Sri Khanji. Don't go for smaller objectives. Reduce benchmarks in life and especially during preparation. Have an alternative, yes, but not reduce your benchmarks. At one point of time, I was tempted to do that 40 years back. My father was professor in the university, so financial position was not anything great. I was dependent on my monthly expenses in the hostel. So you get a feeling that if you do a job, it is better. So once I told my father that there is an offer in some magazine to write, which was in conformity with the preparation literary work, so I can join that, so I'll not be dependent on the money which has to be sent to me every month. So I was in a mental state of mind to compromise this thing. My father told, no. Next, I think 10 or 11 years he was in service, teaching profession as per age. He said, do that after 10 years. When I retire, then you can join a job whichever you want. But till that time, you try for the best which is available at that point of time. And I think those words helped me get through faster. Otherwise, if I would have joined a job, it could have been delayed or not also. I'm also happy to inform about Kiranmai when I saw her with her daughter. See, many students, especially girl students, there is pressure from the family to get married. How many attempts they will make, how many years they'll take. And she continuing with the effort, with the dedication, it requires much effort, much commitment, especially after the child is there, because we have to spend time with the child also. And I was reminded of my sister-in-law, Kiranmai. Shalini, my wife, she's also in the service. Her elder sister, I think her daughter was 3 or 4 years old when she got into the service. Madhya Pradesh, she has retired last year. So
see, that's why I'll repeat, see, not 12 to 15 hours, how much you are able to focus. See, that is more important. And in focus, also which, one of the things which I had studied or which I was told, see, behavior or this thing. After 1.5 to 2 hours, you should have a break yourself of 10-15 minutes. For focus, for maximum retention, that helps. Some of you who have studied psychology or related subjects, it helps. So these are my few advices to the aspirants, youngsters sitting in front. To the successful ones, naturally, I join others over the last 10 days in congratulating them. It's a big achievement. Once in service, see, how much you grow depends on you, I can tell you. Normally, there are no limits as to which level you can go. Focus, sincerity, practicality, all that helps. But your sustained focus has to be there. Another thing which I'll end up with advice, which is reiterating what I think Dr. Shetty told in one of his interviews. Once you are on the job after 2 years of training, you will be in an exemplary position of helping people, making a difference in lives of many. So, people, common people, many of them start regarding you as gods. It is good, it is excellent so long as they regard you and treat you as God. But please don't start thinking of yourself as God. See, there's a difference. You all understand, I need not reiterate that. Similarly, many times it is said, adversity, failures teach you much. Yes, but then rarely are we taught how to handle success. So that will be a challenge for all four of you in the days and years to come, because you will be going from one success to another, rising up the ladder, getting bigger responsibilities. So how to handle that success also determines how far you go, how better you do, and so that you don't have regrets later in life, when I'm saying it is decades onwards from now. So don't treat yourself as God, and learn how to handle success, which is difficult. So with these advice, I'll thank once again Lifestyle Academy for giving me this opportunity. Best wishes to four of you, and best of luck to the aspirants sitting here. Thank you once again. Thank you so much for inspiring us with your words, sir. Next, I would like to welcome Yashwant Rao, sir. So I request Shri Sadhu Narasimha Reddy, sir, to please come and share a few inspiring words with us. Respected Ajay sir, respected AK Khan sir, and my good friends Chandrasekhar Reddy, Yashwant, and the toppers of 2022 batch, and the aspirants. A very good evening to all. చాలా ఇన్స్పైరింగ్ సెషన్ జరుగుతోంది ఇక్కడ. పర్టికులర్గా ఐ డోంట్ నో హౌ యూ ఆర్ ఫీలింగ్, బట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ వర్టికల్ inspired. That too, when I'm sitting beside the personalities like AK Khan sir and Ajay Mishra sir. Both are wonderful human beings and successful bureaucrats. And
అంటే ఏజ్ ఈజ్ నో బార్ సర్వీస్ చేయడానికి అనే ఉద్దేశంతో ఈవెన్ ఏ టైంలో అయినా కానీ 30-35 years ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత కూడా స్టిల్ ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు ఇంకా అలిసిపోలేదు. ఈ రోజు కూడా ఇంకా ఏదో చేయాలి, సొసైటీకి ఏదో చేయాలి, మనకు తెలిసిన విషయాన్ని చెప్పాలి, పిల్లలకు గైడెన్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా ఎవరైతే ఇక్కడ కొత్తగా సర్వీస్లోకి వస్తున్నారో వారంతా కూడా అది తెలుసుకోవాల్సింది, ఇన్స్పైర్ కావాల్సిన విషయాలు కూడా చాలా చెప్పారు. అజయ్ మిశ్రా సార్ 1984 బ్యాచ్ నుండి ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ అయ్యారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా చేశారు. ఎనర్జీ రంగంలో చాలా మంచి పేరు ఉంది సార్కి. సార్ డైరెక్టర్ జనరల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకు డైరెక్టర్ జనరల్గా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తెలంగాణ చాప్టర్కి కూడా ఆయన హానరీ చైర్మన్గా ఉన్నారు. చూడండి, అంటే ఒక సర్వీసు చేయడం, ఒకటి ఐఏఎస్ రావడం ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫాదర్ కూడా. వాళ్ళ అబ్బాయి ముజమిల్ ఖాన్ ఉన్నారు. 2017 బ్యాచ్లో ఆల్ ఇండియా 22nd ర్యాంక్ తోటి ఐఏఎస్ సాధించడం జరిగింది. ఓకే, అంటే మనకు సాధారణంగా ఒక తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, సార్ కూడా తెలుగు మీడియం కాబట్టి నేను తెలుగు మీడియం కాబట్టి చెప్తున్నాను, పండిత పుత్ర పరమశుంఠ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సాధారణంగా బాగా చదువుతున్న వాళ్ళు పిల్లలు చదువుకోరని చెప్పేసి ఒక నానుడి. ఇది ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు కానీ పర్టికులర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో సార్ సాధారణంగా పోలీస్ వాళ్ళ పిల్లలు కొద్దిగా చదువుకోరని చెప్పేసి ఒక నాయన ఉంటుంది. అంటే పిల్లలకి వాళ్ళ తప్పు కాదు, తల్లిదండ్రులు ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా సొసైటీ డెడికేట్ అయి ఉండటం. చాలా సందర్భాల్లో ఒకసారి మన ఫాదర్ని చూడటానికి మనకు ఒక వారమైన అవకాశం రాదు. నేను కూడా, మా ఫాదర్ కూడా అడిషనల్ ఎస్పీగా చేసి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జాయిన్ అయ్యారు, అడిషనల్ ఎస్పీ చేసి రిటైర్ అయ్యారు. మీ ఫాదర్ కూడా పోలీస్ ఆఫీసరే కదా సార్? ఐ హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ చిల్డ్రన్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, అదే చెప్తున్నాను సార్. సో మా ఫాదర్ ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా జాయిన్ అయ్యారు సార్ డిపార్ట్మెంట్ లో. అండ్ హీ గాట్ సీఎం సర్వీస్ మెడల్, సీఎం బ్రేవరీ మెడల్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ మెడల్ సార్. అండ్ రిటైర్డ్ యాజ్ అడిషనల్ ఎస్పీ సార్. వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ ఫర్ మీ సార్. సో అది చెప్తున్నా సార్. అందుకని సాధారణంగా చదివినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు. ఎందుకు అవుతారు అలా అంటే వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే సమయం కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. చింతూరు, భద్రాచలం ఏరియాలో పనిచేశారు సార్ ఆయన. ఆ పనిచేసినప్పుడు ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత ఎప్పుడో చూసేవాడిని అనమాట. ఒక వారం 10 రోజులు అప్పుడు నక్సలైట్స్ వర్క్ అని చెప్పేసి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతే 10 రోజుల తర్వాత 15 రోజుల తర్వాత మనకు కనపడేవాళ్ళు. సో అటువంటిప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మనకి ఎటువంటి గైడెన్స్ ఉంటుంది పిల్లలకి అని చెప్పేసి. ఆ సందర్భంగా పిల్లలు కొద్దిగా చదువులో వెనకబడే అవకాశం ఉంది. బట్ ఎనీవే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సార్, మీ అబ్బాయిని ఒక సక్సెస్ఫుల్ బ్యూరోక్రాట్గా మీరు తీర్చిదిద్దారు సార్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ సార్. అయితే ఖాన్ సార్ గురించి చెప్పినప్పుడు మనందరికీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎవరైతే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పేరు చెప్పి జైలుకి వెళ్తున్నారో సార్ అదే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎవరైతే తాగి వెహికల్ నడుపుతారో వారికి జైలు శిక్ష పడాలని చెప్పేసి కొద్దిగా స్ట్రిక్ట్ గా రూల్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో అందువల్ల మనం ఈరోజు రోడ్ల మీద ప్రశాంతంగా రాత్రిపూట వెళ్ళగలుగుతున్నాం. తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ చెప్పారు సార్ మీ ఇందాక దాని గురించి చెప్పినప్పుడు. సో సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది వస్తుంది సార్. ఒక పెద్ద ఎగ్జామ్ను మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు, చాలా పెద్ద ఎగ్జామ్, ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు 10 లక్షల మంది పైగా అపీర్ అవుతుంది. దాంట్లో సక్సెస్ అయ్యే వాళ్ళు కేవలం ఒక 1000 మంది. రేషియో కనుక తీసుకుంటే 0.001%. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక దశలో ఒక డౌట్ వస్తుంది, అసలు ఇంత పెద్ద ఎగ్జామ్ మనం సాధించగలుగుతామా లేదా అని చెప్పి. ఆ డౌట్ అందరికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చింది, నాకు కూడా వచ్చింది. ఇంకా నేనైతే మరి పల్లెటూరు వాతావరణం నుంచి వచ్చాం కాబట్టి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వీళ్ళందరూ కూడా సరే ఒకసారి జ్యోతిషి చూపిద్దాం, వీరికి ఏమన్నా అసలు ఉద్యోగం వస్తో రాదని చెప్పేసి. మరి ఏం చేస్తాం, మరి ఒకసారి 2 సార్లు 3 సార్లు ఫెయిల్ అయిన కొద్దీ వస్తారు, అది డౌట్ కదా. మరి చెప్పడం మర్చిపోయాను, నేను 10th క్లాస్ అయిపోయిన దగ్గర నుండి సివిల్ సర్వీస్ జాబ్లో జాయిన్ అయిన వరకు సార్ నేను 300 కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాశాను సార్. 300 కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైనా కానీ 10th క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ తోటి ఏది ఉంటే రాసేవాడిని. 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ ఏ క్వాలిఫికేషన్ తో రాయగలిగితే రాశాను. 300లో ఒక 4 జాబులు మాత్రం సెలెక్ట్ అయ్యాను. ఆ 4 జాబులు సివిల్ సర్వీస్. అసలు మనకు సివిల్ సర్వీస్ వస్తారా లేదా డౌట్ అన్నమాట. అందుకని చెప్పి బాగా పుస్తకాలతో బాగా సంబంధం ఉందబ్బా, నీకు పుస్తకాలతో రిలేటెడ్ వస్తుంది అనుకున్నట్టే 2002లో లెక్చరర్ జాబ్ వచ్చింది. డౌట్ ఇంకా పెద్దగా పెరిగింది. ఇదేమో పొద్దున్న లేచి పాఠాలు చదువుకోవడమే, ఉద్యోగం వస్తే రాదని చెప్పి. బట్ ఎక్కడైతే
డౌట్ వస్తుందో అప్పుడే మనకు మన తల్లిదండ్రులు, మన స్నేహితులు, వాళ్ళ సహకారం, వాళ్ళ ప్రోత్సాహం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ టు హావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళ సహకారంతో, ప్రోత్సాహంతో ఆ భయాలన్నీ దాటి ఈ సక్సెస్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ సాధించడం అనేది జరిగింది. పూర్తిగా తెలుగు మీడియంలో చదివాను. డిగ్రీ, పీజీ కూడా తెలుగు మీడియం అంబేద్కర్ చేశాను. అలాగే 197 ర్యాంక్ తోటి అప్పుడు ఐఆర్ఎస్ సాధించడం జరిగింది తెలుగు మీడియంలో. తర్వాత సార్ ఒక మాట చెప్తారు, ఇట్స్ ఆఫ్ జర్నీ. మీరేదో ఒక మౌంటైన్ ఏదో ఎక్కేసాం కాబట్టి అయిపోయింది, ఇంకా దీని తర్వాత అంతా లైఫ్ అంతా అని మిల్కే ఉంటుంది, ప్రపంచం ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. అలా ఏముంటుంది, సర్వీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎవ్రీడే ఇచ్చేస్తారు. సాధారణంగా మీరు న్యూస్ పేపర్లో చూస్తూ ఉంటారు, పలానా దగ్గర ఒక రైడ్ చేశారట, ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ అయిందట, జిఎస్టీ రైడ్ అయిందట, 100 కోట్లు దొరికిందట, 200 కోట్లు దొరికిందట. ఆ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ అంతవరకే ఉంటుంది, చిన్న పేజీలో ఒక పావు పేజీలో వస్తుంది పెద్ద రైడ్ జరిగింది వచ్చేసి. ఇప్పుడు 100 కోట్లు మనం చెప్పినా వాడు కట్టడు, 100 కట్టించారు అంటే వాడు తప్పు చేశారు. నోటీస్ ఇచ్చి డిమాండ్ ఇచ్చే డిమాండ్ రికవర్ చేయాలి. సో మీరు ఒకవేళ సర్వీస్లోకి వచ్చినా కానీ ఇంకా అయిపోయింది, పుస్తకాలను పక్కన పెట్టిన అనుకోమాకంటే తర్వాత మీకోసం కొన్ని ట్రంక్ పెట్టిన పుస్తకాలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి, అది మర్చిపోమాకండి. ఓకే, పర్టికులర్గా ఎవరైతే మా వెళ్తున్నారో తర్వాతకి మౌర్య కానివ్వండి, తర్వాత కిరణ్మయ్య గారు కానివ్వండి, తర్వాత సంజన గారు కానివ్వండి, వెరీ అంటే మామూలుగా ఎటువంటి ఏమంటారు కష్టం లేకుండా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. మేబీ వాళ్ళ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానివ్వండి, లేదా వాళ్ళ పేరెంటల్ గైడెన్స్ కానివ్వండి, మేబీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లక్ అయి ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కలిపితే వాళ్ళు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో సక్సెస్ అయి ఉంటారు. బట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ రిపీటెడ్గా అటెంప్ట్స్ ఇస్తూ విత్ సో మెనీ కన్స్టెంట్స్. మీరు ఇందాక చూస్తుంటే శ్రీమతి కిరణ్మయి, అదేవిధంగా శ్రీమతి సంజన గారు ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూసుకుంటూ, అండ్ కిరణ్మయికి మంచి అమ్మ పాప కూడా ఉంది, లక్ష్మీ శాస్త్రం ఉందా, పడుతుందా అంటే ఎంత కోఆపరేటివ్ చెప్తున్నా, పాప ఎంత స్ట్రైన్ అయ్యి స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంది, దాని నిద్ర వస్తుంది, బట్ స్టిల్ యువర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ఇష్యూ. అంత ఏదో అంత అండర్స్టాండింగ్ అనేది వెరీ రేర్గా ఉంటుంది. సో అలా సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి తను కూడా అగైన్ అండ్ అగైన్ అటెంప్ట్స్ ఇచ్చి ఈరోజు తను అనుకున్న సర్వీస్లోకి రావడం జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత మౌర్య కూడా ఇది 5th అటెంప్ట్. అవి మనం సెల్ఫ్ కరెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఈ సెల్ఫ్ కరెక్షన్ చేసుకొని మనం మోటివేట్ చేసి మనకు దారి చూపించే దగ్గరే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క రోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ కూడా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఎంత సార్ చెప్పినట్టు ఎవరికైనా అదే మెటీరియల్, ఎవరికైనా అదే రకమైన కోచింగ్ ఉంటుంది. దాంట్లో నుండి మనం ఏం క్రాక్ చేసుకుంటాం, దాన్ని మనం ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా 2-3 అవర్స్లో ప్రజెంట్ చేస్తామన్నది ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఏంటంటే రకరకాల భయాల వల్ల కానివ్వండి, ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల కానివ్వండి, అది పూర్తిగా ప్రజెంట్ చేయలేకపోవచ్చు, లేదా పూర్తి స్థాయిలో సక్సెస్ఫుల్ లేకపోవచ్చు. సో అది మనలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది గమనించి మనకు
గైడెన్స్ ఇవ్వడమే మెంటార్ల యొక్క ఉద్దేశం. సో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున మెంటార్స్ కానివ్వండి, లేదా ఇంటర్వ్యూ స్థాయికి వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ బోర్డులో కూర్చొని ఉన్న మన సార్స్ కానివ్వండి, ఇటువంటి వాళ్ళు మనల్ని మనం ఎలా మూవ్ చేసుకోవాలి, మనలో ఉన్న బెస్ట్ని ఏ విధంగా బయటికి తీసుకొని రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు మనకు గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది ఆస్పిరెంట్స్ వర్క్. తర్వాత సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇందాక అజయ్ సార్ చెప్పుకున్న ఒక మాట అన్నారు, మీరు చదవండి. ఎప్పుడైతే సక్సెస్ వస్తుందో సక్సెస్తో పాటు అందరూ కూడా మీడియా కానివ్వండి, అటెన్షన్ కానివ్వండి, మనలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కూడా కొద్దిగా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవడం కానీ జరిగినప్పుడు ఇందాక మనకు మనమే భగవంతుడు లేదా దేవుడు అనుకునే అవకాశం ఉంది. ఇట్ హ్యాపెన్స్. చాలా మందితో చూస్తూనే ఉంటాం. ఆ పొజిషన్ వల్ల వచ్చింది, మీ వల్ల కాదు. మీరు ఒక చైర్లో కూర్చున్నప్పుడు వచ్చే విలువ చైర్ వల్ల వచ్చింది, మీ వల్ల వచ్చింది కదా. మీ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకరు ఎవరు వచ్చి కూర్చుంటారు. నెక్స్ట్ డే నుంచి ఒకసారి మీరు ఆ చైర్ ఖాళీ చేసినంతో మళ్ళీ మీకు అటువంటి దానికి ఎటువంటి రిలేషన్ ఏమి ఉండదు మీకు నెక్స్ట్ డే నుండి. సో కాబట్టి ఆయన చెప్పినట్లు ఫోకస్, సిన్సియారిటీ అది మర్చిపోమాకండి, మానవత్వాన్ని మర్చిపోమాకండి. మన దగ్గరకు వచ్చేవారు ఎటువంటి హోప్స్తో వస్తారంటే మనం మాత్రం హెల్ప్ చేయగలమని ఆశతో వస్తారు. ఆశను మనం బొమ్మ చేయమాకండి. వీలైనంత వరకు చేసినంత వరకు ఈ చిన్న జరుగుతుంది, మనం ఏమైతే చేయగలుగుతాం ఆ సాయం చేయండి. తర్వాత ఇంకొద్దిగా సార్ ఈ మధ్యకాలంలో చూసింది సివిల్ సర్వీస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ దాంట్లో పడిపోయి, అంటే ఎన్ని లైక్స్ ఉంటాయి, ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు, నాకు 10 లక్షల మంది ఉన్నారు, 20 లక్షల మంది ఉన్నారు, దానికోసం రకరకాల ఏమంటారు అన్నెసరీ థింగ్స్ అని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. దట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సివిల్ సర్వీస్కున్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే, లక్షణాలు కనుక చెప్తున్నట్టే, దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే అనానిమిటీ. సైలెంట్గా మీ పని మీరు చేసుకోండి. మీరేం పొలిటీషియన్స్ కాదు, మీకేం రాజకీయ నాయకులు కాదు, మీకేం ఓట్లు పడాల్సిన అవసరం లేదు. రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో మీరు ఉన్నారు, మీకన్నీ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నిర్వహించిన వరకే మీ పని. పేరు వచ్చినా, మంచి పేరు వచ్చినా, చెడ్డ పేరు వచ్చినా, మీ పని మీరు చేసినంత వరకు ధైర్యంగా వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయండి. యూ కీప్ మూవ్ ఆన్. సో అందుకని ఇందాక అజయ్ సార్ చెప్పినప్పుడు ఎవరైతే సిన్సియర్గా వాళ్ళ పని వాళ్ళు డెడికేట్గా చేస్తారో వాళ్ళకి అన్లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ఆపర్చునిటీస్ అనేవి అవే వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వాళ్ళు ఏమీ దాన్ని పొద్దుగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. తర్వాత ఇంకొక విషయం సార్, ఈ ఇందాక మన ఏకకాంత్ సార్ చెప్పినప్పుడు కానీ, నేను ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కానీ, అప్పటి నుండి కూడా ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి సరైన గైడెన్స్ లేదు. రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఈరోజు కూడా ఒక హైదరాబాద్లోనే సరైన గైడెన్స్, సరైన కోచింగ్ లేనప్పుడు ఇంకా వేరే స్టేట్స్లోనో లేదా ఢిల్లీలోనో వెతుక్కోలేము ఎలాగో. అది ఎందుకో కానీ ఇక్కడ కోచింగ్ సెంటర్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ దాని మీద ఎఫర్ట్ లేదు. అట్లీస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ద లా ఎక్సలెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్, కోచింగ్ కాకపోయినా కానీ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికి ఒక మెంటర్ని అసైన్ చేయటం, వీలైతే వాళ్ళకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయటం. మిగిలిన వాళ్ళతో పోల్చినప్పుడు వాళ్ళకి మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది, కోచింగ్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళ కోసం కొంత స్పెషల్ ఎఫర్ట్స్ చేయాలని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ I really appreciate the way you have conducted the meeting and the kind of people you chose. సార్లను తీసుకొని రావటం కానివ్వండి, ఇక్కడ జగనన్నతో స్టార్ట్ చేయటం, లేదా ఇక్కడ లాలన ఆర్ఫనేజ్ నుండి పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని అందరి ముందు చేయటం. లాలన ఆర్ఫనేజ్ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. మాధవ్ గారు ఇందాక వచ్చారు. మాధవ్ గారు 2009లో ఈ లాలన అనే ఒక అనాథాశ్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మన ఇంట్లో ఒకరిద్దరి పిల్లల్ని చూసుకోవడం మనకు చాలా కష్టమైన వ్యవహారం. అటువంటిది ఆమె ఎవరైతే సింగిల్ పేరెంట్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే పేరెంట్స్ లేరో, ఎవరైతే అసలు పేరెంట్స్ వదిలిపెట్టేస్తున్నారో అటువంటి వాళ్ళని కూడా నేను తీసుకుంటాననే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు. దాదాపు 40 మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. రీసెంట్గా ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి కూడా చేశారు. చూడండి, అంటే మనం ఒకరిద్దరు ఆడపిల్లలను పెంచడమే కష్టం అనుకున్న పరిస్థితుల్లో 40 మందిని ఆమె ఒంటి చేత్తో చేస్తున్నారు. ఎటువంటి సపోర్ట్ ఏం లేదు, డబ్బులున్న వ్యక్తి కూడా ఏం కాదు, సాధారణమైన వ్యక్తి. మనటువంటి వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తే ఆ సపోర్ట్ తోటి వాళ్ళందరినీ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి రాంబాబు గారు, డాక్టర్ సిఎన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఐటీసీఎస్ తరఫున, తెలుగు సివిల్ తరఫున మేము కూడా ఎంతో అంత మాకు చూసిన సహాయం వాళ్ళకి చేయడం జరుగుతుంది. నాగోల్ క్రాస్ రోడ్లో లాలన ఆర్ఫనేజ్ ఉందండి. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉన్నప్పుడు, మీరు ఏదైనా సంతోషాన్ని పంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు, సొసైటీలో ఎవరితోడైనా మీ సంతోషాన్ని, మీ బర్త్డే కానివ్వండి, మీరు ఏదైనా సరే సంతోషాన్ని పంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు దయచేసి వాళ్ళతో పంచుకోండి.
టాపర్స్ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది అంటే ఒకసారి దయచేసి వాళ్ళని విజిట్ చేయండి. అక్కడ ఉన్న పిల్లలకు కనీసం మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది. వాళ్ళని విజిట్ చేయండి, మీకు తెలిసిన మంచి మాటలు చెప్పండి, వాళ్ళకి మేము ఉన్నాము అనే ఒక ధైర్యాన్ని వాళ్ళకి అందించండి. సో విత్ దిస్ వర్డ్స్ ఐ థ్యాంక్ యూ లా ఎక్సలెన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir, for addressing our future civil servants. So next, I would like to speak about Srimati Kiranmai ma'am. So being a doctor, mother and an ardent fighter, ma'am is a perfect example for people who aspire and achieve. So ma'am has been our prelims cum mains general studies student. So ma'am had made into IRTS into the first attempt itself, and that day only ma'am said us that I will make it into IAS. So we are very happy that ma'am has got into it. We would like to hear it from ma'am. Respected dignitaries on the dais, Ajay Mishra sir, A.K. Khan sir, Sadhu Narasimha Reddy sir and other dignitaries. I thank La Excellence for giving me this opportunity to speak in front of such a big audience. First of all, I'm very happy to have secured this rank after 5 years of difficult journey, I would say, because of ups and downs in my preparation. So I started my preparation in around 16-17. I took coaching in La Excellence. But in 17, I thought I should give it up because my mother was not well and I had to take care of my daughter. But eventually, I decided again that I have to start preparing. So from around 17 December, I started preparing, and within 6 months, there was preliminary examination. So I had a very short time for my preparation, because of which I think that is the reason why I couldn't focus more on practice, and I ended up with a rank which was 573, and I got into IRTS. A.K. Khan sir just mentioned that sir was also in IRTS. I'm happy to hear that, sir. Then I got a rank. I joined IRTS and I took extraordinary leave and I got into my second attempt preparation. This time it was a rank. This time also I secured a rank. Second time I got a rank worse than my first one. So first time I got 573. Second time I got 633. This was a big blow. I thought I got 573 in my very first attempt, so I'll be making into IAS next time. Nothing can stop me. But UPSC made me humble. It shows us how humble we should be. So second attempt I got 633. I was little disappointed, and I got into a service called DANIX. That is the service I'm serving right now, and I'm undergoing training. And in my third attempt, I could not clear prelims. So this was even a bigger blow than my deterioration of rank. So I was totally disappointed. So I went and joined the training of this DANIC service. But despite this failure, I got an opportunity. I started my preparation 6 months before prelims in 2018, because of which I never got time to consolidate. As Ajay Mishra sir was saying, before the start of your exam cycle, you should give 1 to 1.5 years of time. Minimum of 1 to 1.5 years of time, which I could never get it in my first and second attempts. I think in my fourth attempt, I got that time because of not able to clear, I couldn't clear prelims in my third attempt. That gave me 1.5 years of time before my fourth attempt, and I think I took the opportunity. I communicated with many people in my service, and I got 56th rank in this attempt. So if already sirs have spoken greatly about many things which need to be practiced, if I am asked what is it that one needs to follow, I would say that one needs to change themselves so as to become better.
if we are going in a particular path, we are not able to achieve success, there is something that we need to change. We have to identify where the defect lies. So there comes the role of practicing, evaluating, and analyzing ourselves so that we are able to change. Without change, we will be lying where we are. So I think change is absolute necessity for anyone to make progress. I have made changes in both my first and second attempts. I thought reading more and more would do, but by the third attempt I realized no, reading alone would not do. I have to practice, and I did a lot of answer writing in my fourth attempt, and that is how I improved my general studies scores. And so I would request you all to identify what your strengths and weaknesses are. The first step in the preparation would be to analyze the syllabus, analyze the previous year's questions, analyze where you stand, what are your strengths and weaknesses. Until and unless we know where we are, we cannot improve ourselves. Analyze the demand of the exam and mold yourself for the exam. With this, I would like to conclude. Having heard Sir's speech, I think I have nothing more to say. I would like La Excellence and Rambabu Sir especially for giving me this opportunity to speak. Thank you. Can I add something to what Kiranmai said? See, what she said is very timeless, I'm telling you, because 5 attempts, sustaining interest is not an easy thing. In our times also, most of us as candidates, the mistake that we commit is, this is my first attempt, let me just test the waters and see how it goes. And then in Tarot Mali, next time I'll be able to do. 44 years before her, I committed the same mistake. First time when I just came out of the university. A few months of preparation, my All India rank was 61 first time. For some reason, I was getting Assam Meghalaya cadre, I didn't want to join IAS. Some representation made. IPS I never wanted to join. My father was totally against my joining IPS. I took IRTS and went and joined. You know, like she felt, I too felt that time, with 3-4 months of preparation, if I have been able to get to 61, now 1 whole year is available to me. This time if I sit and study well, nobody can stop me from breaking into top 10. This is what I went on. I increased the effort, 1 whole year of dedication and preparation in 1979, rank fell to 137. Then again another time I wrote, but every time I was going for interview. So third time when I wrote, it came to 183. After joining IPS, because I never wanted to be in IPS, let me try for IAS. Again when I wrote, with 4 years of preparation, it went to 300 and odd. So why I'm telling you this is, there is no correlation between your number of attempts and then what you achieve. Every time and it has become more dicey now. Number of candidates are more, and then it's something like a lottery that's happening now. You would have seen yesterday's paper, for example, how unpredictable it comes out every time. Very unpredictable every time. In one year, emphasis on history. Second, this year, most of the candidates, I'm telling you, they had not focused on medieval history. They thought ancient and modern, because medieval is all being rewritten, so that area will not be touched. That was the area a lot of questions came. Earlier year, emphasis on one subject, earlier another year. With so much of uncertainty, please do not keep waiting for an ideal time, ideal year, and every time. It's not a car you are driving. First I'll take it to gear 1, then gear 2, gear 3, gear 4. It does not happen that way. Straight away plunge into top gear. And then if you can everything has to fall in place. Your prelims, mains, interview, all subjects doing well in written in the same year. Everything has to coalesce at one time. Then only you will get success. That is why every time you approach, you have to approach with the attitude, this is my final attempt. I have to finish it off this year. Unless you keep doing with that approach, you will find fourth attempt, fifth attempt, suddenly one subject goes away or something happens. And then this is one aspect. Second one, I am telling you, the risk taking is a must in this examination. Yesterday prelims, if somebody has not tried to play it safe,
I don't think you can answer even 30-40 questions out of 100. 60-70 you have to take the risk. What an educated guess you make, how much risk you make, that's all up to us. We try to do that. Now that my son's example was talked about, I'll tell you one thing about him. He got something in the first year when he attempted. Next time when he attempted, you know how much he added for his anthropology paper? 108 marks. In the sense, second attempt to third attempt, he got something 340 plus. Essay also went up by 170 or so that year. And interview of course, both the times he got second highest in the country. 206 and 205 were his marks, both the attempts. So I asked him, what is that you did differently in essay and in anthropology? He says, ideas-wise, preparation-wise, it was all saturated. There is nothing else that I would have done more way of preparation. I merely changed the presentation. Now Harsha, the other day Rambabu was telling that they sat down and prepared and they went on with a different type of presentation. 2 essays that he wrote, one in a scientific journal that is written para after para with footnotes, deliberately introducing some curious words, that was the type of thing. In this one also, anthropology, he said, he introduced the concept of mind maps, lot of them, from 250, 260 earlier year. Next year it jumped up to 240. This sort of innovation and capacity to take a risk must exist. If you want to play it safe, your marks also will be absolutely safe in that region only. Every time you will think that I missed by 5 marks, 10 marks, that sort of a attitude comes. So have the ability to take a risk, not only with prelims, with objective type, even in mains you should be able to do that. Second one is, every attempt whether you are in first attempt or fifth attempt, think this is my final attempt. Ajay very clearly said, unless you think that this is it, I have to crack it, there is no fallback option. Unless you go with the approach, do or die approach, it's not going to take you to success. So remember this. So like Kiranmai just said, I didn't mention, I got into 4th attempt at a job. See, not in the civil services. 1 year before I got selected, I was rejected twice for lecturer interview. And if I tell the details, in Delhi University, a clerk who used to work in the office of the Vice Chancellor got the lecturer post. I did not get in spite of better, academic performance on that date. Next was in Sagar University. I was asked to apply for a lecturership. When I went there, all the other candidates were jittery because I was coming from Delhi with better. And their wife of a professor, around 40 years, she got the lecturership. Third, I applied for a journalism job in PTI. I did not get. See, normally it could have led to negative things, but I can tell you honestly, I was not in a negative frame of mind in spite of 3 failures. And within a year, I got through the civils. Taking risk, I'll tell. I think I mentioned 10 days before the university was closed. We were a batch of 40 in political science PG. Most of my classmates did not write the exam because university was closed, they had to relocate here, there. I took a risk, I wrote the exam. See, others also got it, but they got 2 years after me. Half of my classmates, half a dozen of my classmates, 7, 8 to be precise, they are in civil services, IAS, IPS, and 1 in IRS. But then they did not take the risk, fearing failure when the university was in trouble. Or you had to make more attempts. So some risk taking is required, and that is the repetition of what Sri Khan Sahib has said. Thank you. Thank you, Kiranmai ma'am. Thank you, sir. Ma'am, మీతో ఒక చిన్న ఇంటరాక్షన్ నాకు గుర్తుంది ఇప్పటికి కూడా. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో తను క్లియర్ అవ్వగానే తనే
లా ఎక్సలెన్స్ స్టాఫ్ మొత్తానికి థ్యాంక్ యూ అని ఒక మెసేజ్ పంపించారు మేము తను రీచ్ అవ్వకముందే. సో ఇప్పుడు మనకి 50+ ర్యాంక్స్ ఈ ఇయర్ వచ్చాయి. వాళ్ళలో టాప్ 100లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ మనకు ఉన్నారు కొంతమంది. సో ఈ అకేషన్లో మీ తరపు నుంచి, అందరి తరపు నుంచి, ఒక ఆఫీస్ బాయ్ నుంచి మన ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ సార్ వరకు అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. అందరు ఎఫర్ట్ లేకుండా ఒక స్టూడెంట్కి మేము ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఎఫర్ట్ అవసరం, ప్రతి ఒక్కళ్ళ సిస్టమాటిక్ ఎఫర్ట్ అవసరం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ సంజనా మ్యామ్, ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఆప్షనల్లో సోషియాలజీ తన ఆప్షనల్లో హైయెస్ట్ స్కోర్, ఎస్ఏ ఎగ్జామ్లో కన్సిస్టెంట్లీ షేర్ చేసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ. వేదికపై విచ్చేసిన పెద్దలకి, అజయ్ మిశ్రా సార్ గారికి, ఏకే ఖాన్ సార్ గారికి, సాధు నరసింహారెడ్డి సార్ గారికి, ఎంతో ఇష్టంతో కష్టంతో ఒడ్డును చేరుకున్న ర్యాంకర్స్కి, చాలా చాలా ఆశిస్తూ మరో 2 ఏళ్లలో వేదికపై కూర్చోవాలని అనుకునే అభ్యర్థులకి మరియు మీడియా నుంచి వచ్చిన మిత్రులకి నా నమస్కారాలు. ఫస్ట్లీ జర్నీ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇది నా 4వ ప్రయత్నంలో సాధించిన ఫలితం. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మెయిన్స్ క్లియర్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళి 5 మార్క్స్తో ర్యాంక్ రాలేదు. థర్డ్ అటెంప్ట్లో 207 ర్యాంక్ వచ్చి IRS ITలో ఉన్నాను. ఫోర్త్ అటెంప్ట్లో 37 వచ్చింది. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఎగ్జామ్ సైకిల్ హ్యాస్ బీన్ కైండ్ ఆఫ్ హాబీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను అంతే. ఈరోజు ప్రిలిమ్స్ రాయకపోవడం ఫీల్స్ అ రిలీఫ్. సో దట్స్ హౌ ద ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ వాస్ ఫర్ మీ. సో ఈ మొత్తం ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్. సో ఈ మొత్తం పాత్ని ఒక XY యాక్సిస్లో డయాగ్రామ్ లాగా బోర్డు మీద గీసుకున్నాను. మెయిన్స్ అవ్వలేదు, తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, తర్వాత 207 వచ్చింది, ... రేపు IAS అవుతానని రోజు అది చూస్తూ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని. కమింగ్ టు మై సక్సెస్, 2 థింగ్స్ చెప్పాలి. ఆన్ వన్ హ్యాండ్ అమ్మా నాన్న చాలా సపోర్ట్ చేశారు మొరైల్ బూస్ట్ చేయడంలో. ఏ రోజు కూడా దే డి నాట్ గివ్ అప్ ఆన్ మీ. నాకు ఇంకా గుర్తు, ఫస్ట్ టైం మెయిన్స్ అవ్వనప్పుడు ఒక కేక్ కట్ చేయించారు. అట్లీస్ట్ మెయిన్స్ వరకు వచ్చావు, వీఆర్ రియలీ క్లోజ్ అని. దట్స్ హౌ ఐ థింక్ పేరెంట్స్ షుడ్ బీ, creating the right environment for a child who is preparing for the exam. On the other hand, my better half Harsha, so he has been a mentor, guide, and he has played all whatever role it requires, for a friend to be in the exam. I'm really grateful for to my parents and my husband also. So ee roju meeku kanpiche result is a team effort of me and my husband. Whatever mistakes he did in his preparation, he ensured that I never did them. Though I made my own set of mistakes, but they were a bit at least refined mistakes which I did. Coming to the strategy, I am asked to talk on optional. My strategy itself was optional first strategy. Ante mains మొత్తానికి కూడా ఆప్షనల్కి ఫస్ట్ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ టైం కేటాయించాను. బికాస్ optional score is the one which will lead you in, it will ensure that you are in the list. It will get you whatever service you want, and next it will get your cadre. So optional choosing lo chala interest, chala time you have to give. It should depend on your interest. It should depend on coaching material that's available. It should depend on mentoring that's available in the market. So optional selection lo light ga తీసుకుంటే మీకు స్కోర్స్ రాకపోతే డౌన్ ద లేన్ ఆఫ్టర్ మెనీ అటెంప్ట్స్ యూ విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ ఆప్షనల్. సో డోంట్ బీ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్. కమింగ్ టు హౌ ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆప్షనల్, కన్సిస్టెంట్గా మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయి అంటే, ఐ థింక్ ద స్ట్రాటజీ వాజ్ సింపుల్. మార్కెట్లో ఉన్న టెస్ట్ సిరీస్ని ఎక్కువ ఇవ్వకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ని అనలైజ్ చేస్తూ అవే మళ్ళీ రాస్తూ ఆన్సర్స్ని ఎక్కువ విజిబుల్ చేశాను. సో విజిబిలిటీ, రైటింగ్ కీవర్డ్స్, మై ఆప్షనల్ ఇస్ సోషియాలజీ. సో థింకర్స్ని కోట్ చేయడం, కీవర్డ్స్ బాగా రాయడం, ఎక్కడ స్కోప్ ఉంటే అక్కడ డయాగ్రామ్స్ వేయడం, కరెంట్ అఫైర్స్కి లింక్ చేయడం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 మార్కర్స్కి సింపుల్గా చెప్పాలంటే 5 థింకర్స్ని కోట్ చేయాలి మ్యాక్సిమం, మినిమం 3.
ఒక 20 మార్కర్ ఆర్ 15 మార్కర్కి మ్యాక్సిమంగా 8 థింకర్స్ని ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ని కోట్ చేయాలి. ఇలా రఫ్గా పెట్టుకుని కానీ వెరీ స్పెసిఫిక్గా రాశాను అనమాట. Even in mains, though the papers are called general studies, it's only specificity that will get you marks. You can't write a general answer and come. It's always specific, whether it's geography or polity. For example, in polity questions, you cannot come out without writing articles from the Constitution, Supreme Court judgments, recommendations of various committees like ARC or Venkatachalaya Sir Committee. So you have to be thorough enough of how others are preparing, what toppers did, and how you will do. So topper scriptsని కూడా బాగా అనలైజ్ చేసాము. హర్ష సార్ బాగా వేరియస్ ఇయర్ టాపర్స్ లైక్ 5 years 6 year టాపర్ స్క్రిప్ట్స్ తీసి we identified what is that which getting more marks, like 10 marksలో 6 ఎలా వస్తున్నాయి, 15 marksలో 12 ఎలా వస్తున్నాయి. So it's like battling for every one +1 in the exam hall అనమాట. So prepare like that, be more consistent in your preparation, be truthful, and it will happen well. Coming to essay actually this year from 2018 onwards, UPSC has been changing how it's asking essay. Initially one section lo topical essay undedi, inko section lo philosophical essay undedi. So usually aspirants used to prepare 10 sets of philosophical thinkers, వాళ్ళని కోట్ చేస్తే ఒక ఎస్సే ఫిలాసఫీ ఎస్సే అయిపోతుంది అని. బట్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్ ఎనఫ్, ఇట్స్ మేకింగ్ ద పేపర్ టఫ్. So both sections are from philosophy. So if you just read say questions like economy meeda or women empowerment meeda or climate change meeda and you go to the hall, that will not get you anywhere. So what we did, we expected that it will be 2 philosophical essays this time. So that's how we prepared. So sir, a detailed list of philosophical topics and thinkers prepare chesaru. Like I remember quoting Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Voltaire in my essay, and we quoted many political thinkers as well. So K.C. Ware or B.R. Ambedkar garu, what was his stand on Constitution? How did it impact India? And religious thinkers took Gandhi, means and ends principle, and Buddha or Mother Teresa from social welfare perspective. So essay lo we have the essay lo what UPSC is really expecting is depth. So you have to bring in lot of depth. And how do you bring in depth? It is from the experience of various people who have achieved something. So essay calls for depth, it calls for a detailed preparation like this. So that's how we got the model right that way. And coming to other any mains, it's only the real trick is to do previous year papers repeatedly and maintaining specificity and visibility. It's more important to have more visible answer than having a more contentful answer. That's it. Thank you. Actually, there is a strategy called +1. ప్రతి క్వశ్చన్కి హాఫ్ నుంచి 1 mark ఎక్స్ట్రా వస్తే చాలు, మనం టాప్ 10లో ఉంటాం. రిమెంబర్, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ half to 1 mark. Then your competitor, you are in the wrist. That's the game. So I request Maurya to come and share his views. Thank you, sir. Respected chief guests of the evening, Ajay Mishra sir and A.K. Khan sir, respected dignitaries on the dais, my fellow rankers, congratulations to you, and dear students, and Law Excellence staff, as well as dear Rambabu sir. Very good evening all. I'm really happy today to stand in front of you, and I was fortunate enough to give a speech to you about my strategy as well as my journey. As a young aspirant, I started my journey at 23 years of age, thinking that I want to bring some change in this country by giving civil servant. At that time, my idealism was too high. Even also it is high, but at the time it is too high. So I just resigned a very well-paying job and I jumped into this field. And it's been a very long journey. Now I'm 28 and finally I'm able to clear this examination by God's grace. And
And I also want to actually appreciate the efforts Law Excellence has been taking for the aspirants in Hyderabad. I'll give you a very small example. I have written this examination in multiple centers across my attempts. I wrote in Delhi once, Vijayawada twice, and Hyderabad twice. Law Excellence is the organization which was generous enough to provide food for the aspirants in between the examination breaks. I had not seen any institute providing this thing in any other city, at least as per my experience. So yeah, it created a very positive feeling for Hyderabad itself, in my opinion. And also, like, so my last 2 attempts, I was working and preparing. So I am staying in Kondapur, and I'm totally cut off from aspirant circle. Most of my roommates and my friends are my colleagues, like in IT sector, and I'm nowhere, close to UPSC friends. But because of the efforts of Law Excellence, at least during the interview phase, I was able to meet, the aspirants, serious aspirants who are preparing for interview because of their Gayatri campus initiative. And also I was able to meet some senior bureaucrats like Malakondeya sir, who was able to guide us for interview preparation. It immensely helped a lot. At least it made me feel that I am not cut off from this preparation cycle, and it helped me to prepare in a more focused way for this examination. And I really thank Law Excellence for that. And I was really humbled, and it's a very, a happy thing that you contributed for the Lalana orphanage on behalf of my name. More than the felicitation, that was the gesture that touched my heart really, and it made me more responsible. Thank you so much, sir. It is one of the best gifts I have received after clearing this examination. Definitely, sir, definitely. And I really regret that my parents are not here today to view this felicitation to me. They would be feeling really proud. My father is a government teacher in Andhra Pradesh. I belong to Narsipatnam in Anakapalli district. My mother works in medical and health department. Because, now there is a lot of government school infrastructure development programs that were being undertaken in Andhra Pradesh. He is very busy, and he felt that it is better. He has to be there to do his duty rather than come all the way to Hyderabad and view his son's felicitation. This kind of commitment and this kind of good things, what my parents are doing in their duty, I think that good karma added a lot in me getting this rank today. I was feeling very fortunate for that. And my parents' role in this journey has been very, it's an immense role, because, year after year, I keep failing this examination. It was my 5th attempt. I was experiencing failures in all my 4 attempts. It's not like I was experiencing failures in all my 4 attempts. And as earlier Madam said, Sanjana ma'am, that her graph was at least increasing. Mine was not like that. I saw peaks in my earlier attempts, and I dropped drastically in between attempts. So it was very hard on myself, and I had to, cope up, and my parents' role was very much in me getting back on track and able to focus on this examination and finally attain this rank. And I was asked to share the strategy for mains answer writing. This year I got a relatively good score earlier than my earlier attempts in GS. What difference I made was extensive practice on answer writing. I'm an engineering graduate, and because of my educational background, I just hate writing. I was more comfortable problem solving, mathematics and all, but the writing skills are very poor for me. So I had to literally struggle a lot in my earlier attempts to even complete the paper. I got 60 marks in ethics in my first attempt. That's how horrible my writing was. And I had to put sustained efforts, to improve my answer writing, improve my handwriting speed, and all. And last attempt, what I did different was I analyzed what is working for most of the toppers. Like the top rankers, they usually upload their copies in the internet. I saw their copies. I was able to figure out what really worked for them. Most of the toppers I see that are doing one thing in common, that is
they're writing all 20 questions with a uniformity rather than, writing too much for questions they know and leaving completely the questions which they don't know, or either, writing too much for like 5 to 10 questions and scribbling down something for the rest of the questions. There is a uniformity, there is a structure in their answers. When you read their answers, you yourself will know that this person has a very clarity. This person has a clarity in his mindset. So that is what I try to incorporate in my answers this year. I decided that I will not write too much in answers, but I will write all my answers in a very structured way. Every answer will be having an introduction. It will have parts, every part and subpart neatly addressed, and it will have an appropriate conclusion. So incorporating, it is easy to say that you do this and you will get, but it is very difficult to implement in examination pressure. For that you have to practice a lot, literally a lot. Especially if someone's writing skills are very poor, they have to put in those extra hours. They should not procrastinate writing, and because writing itself will ultimately fetch you this rank. So I made sure that I have wrote multiple institutions test papers. I also made sure that I got them evaluated, and I worked on my mistakes. A lot of people do these common mistakes. What they do is they write the paper, they give to some coaching institute, they will evaluate. The candidate will see their marks and they'll get satisfied. They don't see what is the feedback that was given, and they don't try to improve on that feedback. Because they're too busy writing tests, they don't have the time to rectify their mistakes. So don't do that. Like, whatever feedback was given to you, take it seriously and correct your mistakes. So over this, I have many friends who are also like simultaneously preparing with me for attempts together, and the candidates who are successful in this examination are the ones who have identified their mistakes at some point or the other, and who had made a conscious effort to rectify their mistakes and improve themselves. So treat this as an opportunity to improve yourself. And also, as honorable dignitaries, chief guests, both the chief guests in their speeches has mentioned that this examination is very uncertain. There is a massive probability of failure. Very few percentage of people will succeed. So, thank you, sir. Very few percentage of candidates will get success. So I would, oftentimes try to be practical with this examination. I'm not trying to scare people, but also try to have a decent backup after certain number of attempts, so that you will have that morale to continue this examination. I went to the interview in my second attempt itself, but my third attempt, I could not clear mains. On top of that, I have got very less marks in my optional, that is anthropology. Like in my second attempt, I got around 290 marks in anthropology. In my third attempt, I got 210 marks. That much of drop I did not expect myself also. I don't know what mistake I have done, and I was surrounded with lot of negativity at that time. But I decided to change my circumstances by re-entering my job. The job gave me a lot of confidence. I was not very desperate about this examination. I was serious, I am sincere, but not too desperate that to an extent that my life and death, this examination has become my life and death. I used to prepare happily for this examination going to my job, and this kind of happiness and positivity had turned my fate. Like in my fourth attempt, I was able to get to reserve list. I missed just by 2 marks. I got a service later on, and in my fifth attempt, I was able to fortunately get this rank. So, like, be practical. Identify your strengths and weaknesses in this process. Everyone's strengths and weaknesses are unique. There are many toppers who tell a lot of things, but ultimately it is up to you to take that advice based upon your strengths and weaknesses. There are some people who are very strong in prelims. They might say in interviews that, I studied only 1 month or 2 months for preliminary examination and I cleared. But you have to identify whether prelims is your strong zone or weak zone and give that appropriate amount of time. Similarly, there might be people who are very good at writing. They have naturally good writing speed, but you might not be having that. So that is just like you have to identify your strengths and weaknesses and work on it appropriately. And
There is a beautiful example I want to share with all of you. So during 2020, when COVID-19 pandemic is in its peak, unfortunately I have to go to office at that time also, because mine is a lab-based work, and I was asked to come to office on daily basis. So what happened was, I used to go to office, and there was a lift, and there was a lift boy at that office who used to press that which floor we go and all. So one day when I was going to office, I noticed something very peculiar in that lift boy's thing. He sat down and he was seriously reading a book. What was that book? It was Art and Culture by Nitin Singhania. So he was also preparing for UPSC examination, and I was also preparing UPSC examination. That gave me a very good feeling about UPSC, that this examination does not differentiate one on the basis of your region, caste, religion, anything, your economic background, political background. This examination offers everyone a very fair chance to success. All you need to do is put in the required number of hours, trust the system, trust the process, and you should be willing to do hard work. Success will definitely come at any point of time. I'm very happy to see a lot of young aspirants coming here today to listen to our speech. I wish every one of you to come out of this process, come and succeed in this examination with flying colors. And even though if you did not succeed, it's okay. You did not lose anything significant. You had gained a lot in this process, and you will use this knowledge for the betterment of the country in some or the other form. So always be confident about yourself, irrespective of success and failure. I wish everyone all the best for examination as well as life. Thank you. Thank you all. So I request Pavitra, our PCM student, classroom student. She got 609 rank. I request Pavitra, 608, sorry. Pavitra to come and add her value to our discussion. And I want to add a small note. When Pavitra got selected, so I called her. Then I requested her to come to the institute. Mother, father, and sister all came together. Then I felt so happy. And when I saw her mother especially, she said one thing. Sir, success made us, మనల్ని గుర్తింపు తెస్తుంది, కానీ సక్సెస్ వెనుక కష్టము చాలా కొద్ది మందికే కనిపిస్తుంది అనేసి. దట్స్ ద వర్డ్ షీ సెడ్. అండ్ ఇది దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఐస్బర్గ్ ఫినామినన్. ఐస్బర్గ్ అంటే పైన టిప్ కొంచెమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది సక్సెస్ అనేది, కింద చాలా మంది ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. సో father కూర్చొని, my father is here, I can tell. When I went to the interview in my first attempt, he was more tense than me. Right? Parents are like that. Right? I request Pavitra to talk. Thank you very much, sir. Good evening, everyone. Respected chief guests, A.K. Khan sir, Ajay Mishra sir, Narasimha Reddy sir, and all the successful candidates, family members, and the Law Excellence team, and all the aspirants here. I'm really glad to be here talking to you. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Firstly, I think I'm really grateful that I have been able to clear the exams this year. Apart from one's own hard work, I think a lot of support, guidance from teachers, and encouragement of family members is necessary. So thank you so much to everybody who's been a part of my life for the warm wishes and blessings that I have made this. So maybe I will talk about my journey. Ippardaka we've heard a lot about the exam, how do we go about it, and how can we be successful in the process. Maybe నా own journey గురించి నేను చెప్తాను, and what has been unique. My journey has started 4 years ago. నా MBA అయిన తర్వాత I decided to take this exam. And ఒక 1.5 year నేను వర్క్ చేయలేదు. I was solely preparing for civil services exam, and 3 times I have not cleared this exam. 4th time I have finally secured a rank of 608. So one common question that I'm asked is, how did I persist for 4 years?
So first 1.5 year I was not doing anything apart from preparing for this exam. Tauta I started working, but still I decided to give the exam even after my third attempt when I did not clear prelims also. Na second attempt lo I cleared the mains, but third time I didn't. So I think each of us have a different story. Kontamandi graph perigindi, taggindi, kontamandiki sine curve la move ayindi. So I can say one thing why I could sustain this journey is especially after I started working, chala mandi annaru, you have a good job, it's all fine, enduku, why do you want to try for civil services inka, you should you needn't pursue so hard inka. But I had only one thought. Right now I'm happy in my job. Not that నాకు ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని కాదు, but I was just thinking ఒక 10-15 years down the line, what is it that I want to be myself in my country or in my own career? What is it that I want? And I knew that I knew civil services is one of the best career options. But because it was so challenging for me, job and preparation cheyatam, I thought maybe shall I give it up? Our thoughts nak definite ga vachayi, and I'm sure some candidates must be getting that, because manam enta hard work pedtam indulo and prelims kuda clear avunappudu it's disheartening. మనకి మన మీదే సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుంది, అసలు నేను చదివానా, అసలు ప్రిలిమ్సే క్లియర్ చేయలేదంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను 1 year నుంచి అన్న డౌట్స్ వస్తాయి. సో ఇట్లాంటి డౌట్స్ నాకు వచ్చాయి. బట్ నాకేమనిపించిందంటే, ఇఫ్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్ నౌ, I cannot do it 10 years later. 10 or 15 years later, I may have this feeling that I should have done something else with my career. And appudu నాకు ఛాన్స్ ఉండదు. This is the right time to do it. So that was probably one reason why I could sustain. At the same time, it's not, I will not glorify the whole thing. It was very challenging. It was not easy. But another thing actually I thought I should mention is that exam lo, given the amount of hard work that we put in, manaki whether we clear it or not, this exam, but the struggle and the preparation, all the efforts that we have put in will pay off in some way or the other. Maybe not necessarily by clearing this exam, but in other forms also. In our third attempt out, when I was actually in this dilemma that inka nen continue cheyna udda preparation annadi, for good reasons or bad reasons, I cleared the AP Group 1 exam. Actually, I'm a non-local, but still, అందులో I could clear mains and get to the interview. So, ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి I stuck with my preparation. అప్పుడు కనుక లేకపోయి ఉంటే మెయిన్స్ మేబీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ అప్. బట్ నేను గ్రూప్ 1 కంటూ స్పెసిఫిక్గా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ నేను పెట్టలేదు, నేను సివిల్స్కే ప్రిపేర్ అయ్యాను. బట్ ద సేమ్ థింగ్ హెల్ప్ మీ క్లియర్ దాట్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. సో మనకి ఇందులో మన పేరు వస్తేనే ఫైనల్ రిజల్ట్లో వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ అని కాదు. ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ సో మెనీ అదర్ వేస్. If not this competitive exam, some other competitive exam. But the efforts will not go down the drain. We will see the result at some point. And we also talked about how the knowledge in this exam can help us in so many ways. Manam competitive exams pakkan pedte, no matter which career profession you choose, it will help you. Now own career, I'm actually working in the corporate sector. We had some projects on sustainability and environment, climate change gurinchi. అందులో the kind of knowledge that I had, none of my teammates had. That's just because I prepared for the civil services exam. So at that point, I was quite surprised. Though there is no linkage between civil services prep and the corporate sector, I could use that knowledge in some way to, that helped me in my own career. So I strongly believe that it is never a drain, the efforts that you put in. So don't ever have self-doubts. Sir cheppinattu starting lo, this is a marathon. It's not even like a short race or a test match kuda kaadu. It is a marathon. You have to keep running, and it'll take a lot of time, but we will definitely see the results. And another thing maybe specifically I can mention about my own journey is
how usually I get asked work chestu how did I manage preparing. So I think work cheyadam valla there were two benefits that I had. Number one, mental pressure koncham taggindi. Like Maurya garu cheppinattu, it is not like do or die. You are serious but you're not desperate. So that way it kind of gives, I think which is more important that helped me in the preparation is, neen work cheyadam valla, I always was very utilitarian in my approach. Ante naku full day time unte, నేను ఒక టాపిక్ మీద ఐ విల్ రీడ్ అట్లీస్ట్ 100 pages, 100 or 200 pages, because that's how we are. ఎక్కువ చదివితేనే మనకి we feel we will be able to do better. నాకు ఆ టైం కన్స్టెంట్ ఉండటం వల్ల ఐ ఆల్వేస్ రెడ్ సంథింగ్ దట్ విల్ గివ్ మీ అన్ ఐడియా అబౌట్ ద టాపిక్, give me enough knowledge that I can write about the pros, the cons, and have a పాజిటివ్ ఆర్ అన్ ఆప్టిమిస్టిక్ వే ఫార్వర్డ్. ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ చూసుకునేదాన్ని నేను. ఐ వుడ్ నెవర్ ట్రై టు డెవెల్ప్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ రీడ్ లైక్ pages, hundreds of pages about it. When on hindsight, that is what I feel. If I go back and look at my preparation, I think that is something that really helped. Have that kind of an attitude. Mana ultimate goal is to write answers in the exam. It is not about being an expert or doing a PhD in a particular subject. Just look at what are the questions that are being asked in the previous years. Start from there. Not journey lo changing or the thing that made a lot of difference is analysis of previous year questions. It is very basic. Sir kuda class lo cheptuntaru, but we tend to ignore it. Manam anukuntam first let us read, chadivin tarvata I'll go back, sit and write answers. Neen first day answers write కూర్చున్నప్పుడు trust me, I couldn't even write more than 3-4 sentences. దానికి కూడా structure లేదు. So ఆ stage నుంచి if you ask me how I've been able to write the answers that I write now, it is these few things. First is analyzing previous year's questions. Number two, which I thought I should mention, which I found very helpful, that could be helpful to aspirants as well, is go back and look at some strategies that toppers have already given. Personally, I very closely looked at Anudeep sir's and Koya Harsha sir's blogs. They've clearly given out the strategy that they have followed for GS 1, 2, 3, 4 and also optional. Now optional kuda anthropology. So I closely checked whether what I'm doing is somewhere close to what toppers have done before. So that can be like a course connection also. Manaku ardhamautadi whether what we're doing is right or wrong. So I think these are few things that can help in our preparation. And apart from that, I think that's it. Thank you, Ippadaka. The guests and all the members have said so many things. I would just like to conclude by saying that I'm really glad today. Thank you, sir. Firstly, because this is the first time I'm interacting with a large number of aspirants. I was sitting there for 4 years, so I know how it feels to be sitting on the other side and so many thoughts in our head. So I'm really glad for giving me this opportunity, sir. I hope all that we discussed today will help you in some way. And lastly, thank you so much, Rambabu sir, the whole La Excellence team. I had taken classroom coaching, La Excellence Law. So I think that was the foundation. I'd also like to say another thing that is something unique to me. I studied only in Hyderabad. I did not go to Delhi, as the popular saying is. Delhi ki veltene coaching, I mean, is good ani people usually say. Na opinion lo, your coaching is good wherever you are comfortable. Delhi ki veltene coaching bauntadi ani I don't think so. You decide wherever you are comfortable. Even if people are telling you that Hyderabad lo unte avvadu and all, don't take it into your head. It's all about your preparation, your effort. So that's it. All the best to each one of you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much, Pavitra. I request Harsha to talk about strategy on this examination for few minutes. We are going to wind it up. Just Chandrasekhar sir, Yashwant sir, they will talk for few minutes and we'll close it. Good evening, everybody. Good evening to all the dignitaries on the stage, toppers and their family members. I think Rambabu sir has a lot of faith in my teaching skills
because he always offers me a class post-lunch when it is most difficult to hold the attention. And he's also given me another challenge to hold your attention now, after when you're all eager to leave, I know that. So, as a good teacher, I'll try to keep it straight, simple, and perfect. And the one important lesson I learned today from the discussion is from A.K. Khan sir saying that a problem-free life, I think, is a big problem. So I think that's what sir was trying to tell you. And the other message was also very important, that success is never final, failure is never fatal. It's the courage to continue that matters. So I think all the toppers here are demonstrations of that. Now coming to the strategy, as a mentor to my student and also my better half now, Sanjana, my job was to lay down the principles and not to do the job of hand-holding, because ultimately my job is to empower you, not to keep holding your hand. So I'll just share the basic principles which I think are essential for this exam, principles which I would have been lucky if somebody had told me when I was getting into the exam years ago. So first, this is an exam not of excellence and perfection. It's an exam of averages and an exam of basics. So like somebody was telling a few minutes ago, the perfect strategy is an imperfect one. So even after years of work and effort, you'll still have imperfection, and that's fine. And the exam doesn't have scope for you don't get rewarded for having few extraordinary answers, whereas you have left others very badly. Those who get selected are those who are able to hold average across the spectrum. So do that, that's very important. And next, I also believe that in the exam, a lot of emphasis goes into test series, and you are always craving for new content. But I think it is very important to consolidate and also give very high importance to previous year questions. In fact, for Sanjana, that's what we did. That we tried to reverse engineer. That is, toppers are people who are not just willing to learn from their mistakes, but they're also willing to learn from others' mistakes, like Sanjana did from my own mistakes. So have that sportive spirit. So reverse engineer from topper scripts, because that offers you what is working in this exam. And lastly, it's very important to be practical. This is not an exam of academic nature. This is an exam which is trying to get people to test on whether you're going to do well in a job that is mostly about execution and operations. So you need to be able to apply whatever you've learned. So be very application oriented instead of being very theoretical in your approach. So these are the basic principles, like previous year questions, and also have teams. So we have worked as a team, and having a team-based preparation works. Individually, I always believe that all of us are cleverer than any one of us. So you have to work in teams, and that keeps you going and also makes you learn from others. So with these basic principles, with a good support and strategy, I think success may take time, may get delayed, but is inevitable. Thank you. So I can relate one thing with Harsha. I think it is in 2017. One of the students got a rank. So Harsha tanni kalisi intiki vastu naaku phone chesadu. Then, sir, what did I do with my anthropology? This is what is the statement he made. I was so good at anthropology, I drastically changed some strategy and I became generalist. Now when I see, my marks are nowhere close to the success. అంటే మనము చేంజెస్ అనేవి గ్రాడ్యువల్గా చేసుకోవాలి ఒకటి, అండ్ దేర్ హ్యాస్ టు బి రీజన్ బిహైండ్ దట్ పర్టికులర్ చేంజ్. సెకండ్, ఇంకొక చిన్న మాట చెప్తానండి, మేకింగ్ యువర్ ఆన్సర్ స్పెసిఫిక్ ఈజ్ బికమింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. స్పెసిఫిక్గా చేయడం అంటే ఎగ్జాంపుల్స్, ఈవెంట్స్, డేటా పాయింట్స్. సో కొత్త మెటీరియల్ ఈఈడి మెటీరియల్స్ అని తీసుకొస్తున్నాము. సో జీరో టాలరెన్స్ టువర్డ్స్ కరప్షన్. ఆ పాయింట్ రాయగానే సరిపోదు, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. So writing more examples, more data points to convey your message strongly to the examiner makes a difference towards the answer writing. So that's what is Harsha's and Sanjana's strategy I learned today. Right? So now I request Chandrasekhar sir to just talk for a few minutes. I think respected chief guest and other guests and the aspirants,
వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అంటే సెషన్ లాస్ట్కి వచ్చింది కాబట్టి కానీ నేను కూడా ఎక్కువ మాట్లాడే ఇది ఉండదు, ఎందుకంటే మీరందరూ ఆల్రెడీ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్కి వచ్చేసి ఉంటారు. సో ఆన్ ద అవుట్ సైడ్ లెట్ మీ కంగ్రాచులేట్ ద సివిల్ సర్వీస్ టాపర్స్ ఫ్రమ్ రాంబాబు లా ఎక్సలెన్సీ అకాడమీ అండ్ ఎస్పెషలీ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద డయాస్, మౌర్య కానీ, తర్వాత సంజన కానీ, కిరణ్మయ్ కానీ, తర్వాత తన పవిత్ర కానీ. సో నా గురించి చెప్పాలంటే నేను 2006 బ్యాచ్ లో సివిల్ సర్వీస్ సెలెక్ట్ అయ్యాను. దట్ టైమ్ మై ర్యాంక్ వాజ్ 205. నేను సాధు నరసింహారెడ్డి, నేను ఇద్దరం బ్యాచ్మేట్లము. నేను ఎంఎస్సి ఢిల్లీలో చదివాను, ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని మాకు అగ్రికల్చర్ ఫ్యాకల్టీకి, దట్ ఈస్ ఎ క్రీమ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ 2-3 పాయింట్స్ ఫాస్ట్గా చెప్పేసి ముగిస్తాను. నేను 2003 అనుకుంటా, నాకు ఐఏఎస్ అబ్రివేషన్ కూడా తెలియదు. జస్ట్ ఒక వీక్ ఆవరేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే సంభవ్ ఐఆర్ఏలో సీట్ తెచ్చుకోవడం జరిగిపోయింది. కానీ బట్ మా క్యాంపస్లో ఎలా ఉంటుందంటే అప్ టు 2010 దాకా చాలా సివిల్ సర్వెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. నేను జాయిన్ అయినప్పుడే మా మెస్లో అందరం తింటుంటే నా పక్కన ఇటు పక్కన అటు పక్కన ఈయన ఐఏఎస్ అంట, ఈయన ఐపీఎస్ అంట, ఆయన ఐఆర్ఎస్ అంటే అరే ఏ కొత్త పదాలకు కనపడుతున్నాయి, ఇదేంది సంథింగ్ లైక్ ఆల్ఫాబెట్ మనకు ఏది తెలియని కిడ్కి గాక దాడి తప్పిపోతే ఉన్నట్టు ఉందన్నమాట. బట్ అఫ్ కోర్స్ 2 years నేను ఆ పక్కన పోలేదు. బట్ వన్ ఫైన్ డే ఒక 2002 ఇట్ సీమ్స్, అంటే 2003 రిజల్ట్ అనుకుంటా, నేను పిహెచ్డి ప్రిపేర్ అవుతుంటే నా పక్క రూమ్ క్యాండిడేట్ ఈ గాట్ ఇంటూ 2nd ర్యాంక్. అంతవరకు పద్ధతిగానే ఉండేది, బాగా మాట్లాడేవాళ్ళం. 2nd ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత మీడియా అంతా వచ్చేసింది ఢిల్లీలో, మొత్తం క్యాంపస్ అంతా వాళ్ళే ఉన్నారు, చాక్లెట్లు బొకేలన్నీ తీసుకొచ్చారు. అప్పుడే అనుకున్నాను ఒరేడు పెద్దోడు అయిపోయాడు, ఇంకా నాతో మాట్లాడు అని చెప్పి బెటర్గా రూమ్లోకి వెళ్ళి దాంకొని కూర్చున్నాను అనమాట. సమ్హౌ ఐ డోంట్ నో దట్ ఫెలో జస్ట్ పాసింగ్ ఇన్ మై రూమ్ 9 o'clock ఆ ప్రాంతంలో వెళ్తూ ఏంటి రెడ్డి ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు. ఏదో సార్ మీరంటే గొప్పలు అయిపోయారని ఏదో పిహెచ్డి చదువుకుంటున్నా అని చెప్పాను. అంటే అరే ఈడియట్ అట్ ఏం ఉండవు, జస్ట్ డూ హార్డ్ వర్క్, వెన్ ఆల్ ప్లానెట్స్ ఆర్ కమ్ ఇన్ ఎ లైన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీస్ అని ఒక మాట చెప్పేసేసి జస్ట్ తను వెళ్ళిపోయాడు. సార్ నో ఇష్యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. జస్ట్ తను అట్లా వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకో ఒక థాట్ అలా వచ్చింది, ఎందుకు కాకూడదు, జస్ట్ ఒక థాట్ అంతే, ఎందుకు కాకూడదు అంతే. నాకు ఏమీ తెలియదు, ఏమంటే ఏమీ తెలియదు. స్టేట్ సిలబస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ తీసుకున్నాను, చదివాను. అంటే మాకు అక్కడ ఏంటంటే గ్రూప్ అంతా ఎక్కువ ఉంటుంది. వాజీరామ్ కోచింగ్ సెంటర్ జస్ట్ కూతవేటు దూరంలో ఉండేది, కానీ డబ్బులు లేక ఆఫర్ చేయలేక కోచింగ్ సెంటర్ కూడా పోలేదు. సో ఎంతోమంది ఫ్రెండ్స్ కిత్ అండ్ కిన్ చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు, అన్ని రూముల్లో ఉండేవాళ్ళు, అందరం కలిసి చదువుకునే వాళ్ళం. ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం జస్ట్ క్యాజువల్ థింగ్ అనమాట అది, అక్కడున్న క్యాంపస్లో అందరికీ. అలాగా గ్రూప్గా డివైడ్ అయిపోయి చదువుకున్నాము. ఇట్స్ ఆల్ అంటే ఆ రోజులు ఒకసారి వీళ్ళని చూసిన తర్వాత మళ్ళీ జస్ట్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ అనమాట. ఆ రోజుల్లో ర్యాంక్ వచ్చే రోజు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన రోజు, ఓడిపోయిన రోజు, గెలిచిన రోజు, ప్రిలిమ్స్ రాసిన రోజు, ఒక్కటి కాదు కష్టాలు అలా ఉంటాయి. సో ఆస్పిరెంట్స్కి నేను చెప్పేది ఒకటే, ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా ఇంకే రోజైనా కొన్ని బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి సివిల్ సర్వీసెస్కు, అది మాత్రం చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మనం గైడెన్స్ తీసుకోవాలి, ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. హార్డ్ వర్క్ అందరూ చెప్తారు, దాంట్లో స్మార్ట్ వర్క్ చేయండి. అంటే మన డ్రాఫ్టింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ఎంత చదువుతారనేది మ్యాటర్ కాదు, కానీ ఏం చదివారనే దాన్ని మళ్ళీ పేపర్ మీద పెట్టగలగాలి. ఎంత మీరు రాస్తే అంత మీరు షైన్ అవుతారు. సో యూ ఇంప్రూవ్ దట్ స్కిల్. నెక్స్ట్ నువ్వు ఎంతన్నా చదువుకో, నీ ఇష్టం వచ్చిన చదువుకోండి, చదివింది పెద్ద గొప్ప కాదు. ఆ రోజు ఆ టైంలో నీకు ఇచ్చిన ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో నీ బెంచ్ మీద నల్లి ఉందా, బల్లు ఉందా, పక్కన ఉందా, ఆ రోజు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో ఆ 3 గంటలు ఏ కాన్షియస్ నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, అదే ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ. సో కాబట్టి విత్ దిస్ వర్డ్స్ ఐ విల్ ఫినిష్ మై దిస్ వన్. అండ్ ఎస్పెషలీ రాంబాబు నాకు మంచి గుడ్ ఫ్రెండ్. సో రాంబాబు లాంటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని గైడ్ చేసి ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని సివిల్ సర్వీస్ సక్సెస్ చేయగలరు. ఎందుకంటే రాంబాబు బేసికలీ నైస్ మ్యాన్, మెంటర్షిప్ ఉంది, ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ ఉంది, ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీలో ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేస్తున్నాడు. రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ సచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఎందుకంటే ఇంతకుముందంతా మాకంతా ఢిల్లీ ఆ కాన్సెప్టే ఉండేది, మేము అక్కడ కూడా కోచింగ్ పోలేదు. బట్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ, యూటిలైజ్ దట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ మిస్టర్ రాంబాబు. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ చంద్రన్న. Right, I request Yashwant Rao garu to give some valuable advice. Good evening everybody. Stage మీద ఉన్న పెద్దలకి, టాపర్స్ and all the aspirants. My name is Yashwant Rao andi. I'm from Indian Corporate Law Service of 2016 batch. ఆల్రెడీ అందరూ చాలా పాయింట్స్ చెప్పిండ్రు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ షార్ట్ అండ్ ఒక 1-2 పాయింట్స్ చెప్తా మీకు అంతే. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఏంటంటే అండి,
ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మీరు ఫస్ట్ బిలీవ్ చేయాలి మీరు ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయగలుగుతారు అని. ప్రిపరేషను, స్ట్రాటజీ, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ దట్. ఎందుకు అని అంటే మనం ఈ ఎగ్జామ్ అయితే ఎప్పుడైతే కూర్చుంటామో అంటే చాలా టఫ్ ఎగ్జామ్, ఇట్స్ అ హ్యూజ్ పోర్షన్, ఐ మీన్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్, అంటే అదే చాలా మెటీరియల్ ఉంటుంది, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేజెస్. అండ్ ఇంత టఫ్ ఎగ్జామ్ మనము ఎట్లా క్లియర్ చేయగలుగుతామా ఈజ్ ద ఫస్ట్ థాట్ దట్ విల్ స్ట్రైక్ యువర్ మైండ్. ఎవరి మైండ్లోనైనా అసలు నేను క్లియర్ చేయగలుగుతానా. కానీ నేను ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ మీకు ఏం చెప్తానంటే, మీరు క్లియర్ చేయగలుగుతారు అని నమ్మకుంటే ఎవ్వరు మిమ్మల్ని నమ్మరండి. మీ పక్కనోళ్ళు ఎంత మీరు క్లియర్ చేయగలుగుతారని చెప్పినా కూడా మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ కానంత వరకు మీరు క్లియర్ చేయలేరు, చెయ్యరు కూడా. చేసినా అదేదో ఇక పీస్ మీల్ ఉంటుంది తప్ప మీరు 100% ఫుల్ ఆన్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేరు. అందుకని ఆ డౌట్ రిమూవ్ చేయండి. ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు నమ్మితే మీ పక్కనోళ్ళు కూడా మీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే మీ ప్రిపరేషన్లకు వస్తుందో దాన్ని చూసి పక్కనోళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని నమ్ముతారు మీది క్లియర్ అవుతుంది అని. సో బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే మీకు బిలీవ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ అని అందరు చెప్తారు కదా, అదేదో గూగుల్ కోట్ లెక్క ఉంది అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఐ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నేనేంది అంటే నేను ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్లకు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆల్ మై రూమ్మేట్స్ ఆర్ ద గైస్ హూ వర్ ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ విత్ వర్ ఆల్ ఐఐటి అండ్ ఐఐఎం గ్రాడ్యుయేట్స్. ఐఐటి చెన్నై, ఐఐటి మద్రాస్ అండ్ ఐఐఎం బెంగళూరు ఉంది. సో నేను కొంచెం అంటే ఇన్ఫీరియర్ ఫీల్ అవుతుండే. అంటే అమ్మ అంటే వీళ్ళే ప్రిలిమ్స్ కావట్లేదు, మెయిన్స్ కావట్లేదు, నాది ఎట్లయితుంది. ఐ మీన్ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద టాప్ మోస్ట్ ఆర్ ద క్రీమ్ పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ కదా అని అనుకునేది. జస్ట్ I fumbled in my 1-2 attempts only because I had that mental block in my brain. దాని తర్వాత ఏమైంది అని అంటే నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసి నాకే ఒక ఫైర్ వచ్చి ఐ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ఐ క్లియర్. ద ఫనీ పార్ట్ వాస్ నో బడీ ఇన్ దట్ బ్యాచ్ క్లియర్డ్. నేను ఒక్కనే క్లియర్ అయినా. అంటే నేను ఆ మెంటల్ బ్లాక్ అనేది మీ దగ్గర పెట్టుకోకండి అని. అందుకని ఏంటి అంటే నేను క్లియర్ అవుతున్నా, నేను క్లియర్, నువ్వు 10th ఫెయిల్ అయ్యి నువ్వు అయిన అబ్బాయి క్లియర్ అయిండు అని వింటారు, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో డిగ్రీ క్లియర్ చేసిన అబ్బాయి క్లియర్ అయిండు అని వెళ్తాడు, ఐఐటి ఐఎం చేసిన అబ్బాయి కూడా క్లియర్ అయిండు అని వింటారు. సో దెర్ ఈస్ నో బార్. అంటే నేను క్లియర్ అవుతానా అనే థాట్ అయితే మీ మైండ్లో నుంచి ఫస్ట్ తీసేయండి. దట్స్ ద మోస్ట్ బేసిక్ థింగ్. దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ స్ట్రాటజీ, దెన్ యూ కెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ వన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ దట్ స్మాల్ థింగ్ రైట్. బిలీవ్ దట్ నువ్వు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తావని. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఇంత టఫ్ ఎగ్జామ్ అని మైండ్లో పెట్టుకోకండి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అన్ ఎగ్జామ్. దేర్ విల్ బీ ఎ స్ట్రాటజీ, దేర్ విల్ బీ సమ్ పాజిటివ్ థింగ్స్, సమ్ నెగిటివ్ థింగ్స్. మీరు పాజిటివ్ థింగ్స్ని పెంచుకుంటూ నెగిటివ్ థింగ్స్ని, మిస్టేక్స్ని టాపర్స్ ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు. అంటే we were focusing on our mistakes, how to correct them. Just think it that way. ఎందుకు అని అంటే why I'm saying is already examలో చాలా స్ట్రెస్ ఉందండి. అంటే there are 4 GS papers which covers literally everything in the world. Then there is optional ఉంటుంది, మళ్ళీ essay రాయాలి, totally 7 papers, 2 qualifying papers. అంత స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంకా నా మైండ్లో అబ్బా ఇది టఫ్ ఉంది, ఇది మిస్ అయింది, అది జరుగుతుంది, ఇది ఎందుకు, why this is not falling in place, why I'm not getting that. మీ స్ట్రెస్ని మీరు డబల్, ట్రిపుల్, 4 times, 10 times చేసుకోకండి. మేక్ ఇట్ సింప్లర్. అంటే దాన్ని మోర్ సింప్లిఫై చేయండి. ఇందాక హర్ష గారు కూడా చెప్తున్నది, సింప్లిఫై ద ఎగ్జామ్, వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక 100 GSలో ఖచ్చితంగా రావాలి అని అంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్, కమ్ బ్యాక్, వాట్ షుడ్ ఐ ప్రిపేర్, స్టెప్ బై స్టెప్, ఆన్సర్ రైటింగ్ ఏం చేయాలి, స్టార్ట్ అట్లనే చేయండి. మీ మీద మీరే స్ట్రెస్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు అని అంటే మాత్రం యూ విల్ జస్ట్ క్రంబుల్ విత్ దట్ ప్రెషర్. ఎవరో వచ్చి నీకు స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం, మన మైండ్లోనే మనం అది బిల్డ్ చేసుకుంటుంటాం. రెగ్యులర్గా టేక్ ఇట్ లైక్ ఎ మ్యారథాన్. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ డేనే 42 kilometers ఉరకమంటే ఉరకగలుగుతారా అండి? మ్యారథాన్ ఉరకలేరు కదా ఎవరు. అట్మోస్ట్ ద బాడీ క్యారీస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అరౌండ్ 2500 to 3000 calories, I believe, which you will burn out at the 25th or 26th kilometer mark. How will you run the other 19 or 16 kilometers that is left? That's what you have to do. You have to get into that efficiency mode, that preparation mode. What is the strategy, what will work, what will not work, and any limited books ekkada nenu hit chesta I'll get the maximum marks. Ee strategy gellandi. Itla elte more strategic approach unte it will relax your mind and stress anedi dagutadi. So ee rendu vishayalu baga gurtu pettukondi, then everything will fall in place. You'll easily come out with flying colors and you'll clear the exam, and you'll be someday sitting here and you'll be giving the same session to some other guys. And I wish all the best to all the people, and I want to congratulate the toppers. It's a very huge thing. Enjoy this moment. I've been there, and these are the most precious moments. Malla job la join aithe malla regular routine la padipotaru. You will get all the బయట జాబ్ స్ట్రెస్లలో ఏముంటాయో గవర్నమెంట్ జాబ్లలో కూడా అంతకన్నా ఎక్కువనే ఉంటుంది స్ట్రెస్. సో
enjoy. These are the moments that you will cherish forever in your life. I want you to have a ball and enjoy the next 1 month or before you go to FC and all. So have fun, and మీరు కూడా ఇక్కడికి రావాలని. Thank you, all the best. And I just want to say on a note, Law Excellence is, I just want to say a word about the institute because it is very professionally run, and the follow-up they do, the kind of effort they put in. They have an R&D team. I have been closely watching them since last 1.5 or 2 months, how they function and what do they do, how much effort they put into each question paper and all, the programs they design. They are very innovative guys, and almost Delhi standards in Hyderabad, 1 or 2 institutes, Law Excellence is the best, I believe. So make use of the institute that you have here. Institute anedi మీ ప్రిపరేషన్లో genuinely ఒక 30-40% wants to take small bites. ఒక మీడియా వాళ్ళు ఒక చిన్న బైట్ తీసుకుంటారు. టాపర్స్ తీసుకోవాలండి. Vamos, Pavitra. पवित्र मैडम पता
నువ్వు ఒక చోట పాయింట్ పెట్టుకో ఇక్కడ A small announcement for all the students.